Uliona Jaramogi? Jaramogi. Nilimuona once. Si alikufa 94. Alikufa 94. 94 nilikuwa how many years? 12. He wasn't born, I wasn't born. Nyinyi watu. Mimi nilikuwa nimezaliwa. Maybe not yet. Nilizaliwa 94 September. Hey boss. Kwa nini? Ndio nashangaa mbona kuna nuka serela ku. Bado kuna milk teeth. So his reasons nini? Finally when he appears anasema what are the issues? Ya kwanza alisema alikuwa South Africa, ilikuwa birthday. After kama enjoy birthday. Yaani mnaonanga Waluya tu kuzaliwa si hata mimi niko na birthday. Mimi na Waluya mlitokea. Kuna siku nilitokea. Waluya alitokea tu. Lakini ili unanyoa how often? Si unanyoa once a week. Once a week. Mimi naosha twice a month. Sasa nana na spend more time. Lakini hiyo twice a month. Iko tu sawa. Inachukua 4 hours. Hata unalanga aje? Sinafunga. Lazima uipange hivi. Waluya wanaanga juu ya mila ama mapenzi. So mimi Good question. Nikimila inahitaji. Kenyans never text. I don't know why. Kenyans never text. Kitu yenye mtu angetext tunamjibu. Atafunga safari kutoka Kilifi. Kutoka Bungalow. Wale ndio wanapenda safari. Kila mtu anakuambia ametoka Lunga. Ati amekuja tu nako tuna swali moja tu. Over 26. This is the Banga Podcast. This is the Brunch Club. Over 26. Welcome back to The mics are cool. Now, when you watch it, you'll understand. What up, my name is Chaxy, the mastermind, your main guy, the Lord Chaxy, the beautiful Mariah is around, the amazing Mwass is around, the whole gang is around, episode 149. We're my Chuck! And it goes without saying it, Senator Sifuna is in the building! Yes! Hapo imenikula kidogo. Karibu seme ile jina lingine. Good to see you, man. Good to be here. Uko waje? Mimi niko sawa. Umekuja kwanza kama umevaa tu jazi ya Betika. Si ya Betika. He's rapping the gang. Leo ni anniversary 60 years. 6 years of FC Leopards. So tukimaliza tunaenda study. Mwanaweza kuja pia nyinyi. Sije ni supporters wa wenu wa Gor. Okay. Mimi na Gor pia. Lakini mnaweza kama mtu ni sherehe. Unadhani Waluya amekula kuku ngapi in 60 years? Kwani mnahesabu? Hakuna haja tuingie hizi vitu za ethnic contempt. Za ethnicity tuache. Do you remember when you first developed interest in politics the first time? I can't remember. But tumekuwa tu kwa siasa muda mrefu bana. Nakumbuka tukiwa ma 90s huko. And I think nilikuwa kama 10 years. Tulikuwa na stake Kakamega. Tulikuwa na madhe. Tulipigwa punch yetu ya kwanza ile ya Jirongo. Pale nje ya ofisi ya KANU Kakamega. So tukajua hii kitu. Lazima. Kulikuwa na ofisi ya KANU Kakamega hapo. Tulikuwa unaenda na madhe. Wanapanga line wa mama. Alafu tulikuwa tumeambiwa hiyo pesa ya Jirongo hiyo ni ya devil worship. So atufai wende nayo home. So ukichukua unakimbia straight kulikuwa supermarket hapo inaitwa mama watoto. Unaigeuza inakuwa unga. Sasa unga is never beating the allegation. Sasa tumetoka na baadhi mbio tumeingia mama watoto supermarket amechukua kaunga hapo sukari nini tumeingia kwa nyumba. Hizo ndo interactions za first na nini na siasa. Alafu unajua time sasa ndio multi party ilikuwa inarudi. Walikuwa wanatuambia unajua signal ya KANU ilikuwa anga hii kidole moja. So wasi wa Ford venye walikuja ilikuwa vidole mbili hivi. So walikuwa wanatuambia wanatutisha tukiwa watoto. Wakikupata unafanya hii vidole mbili watakata moja. So KANU ilikuwa serious. Lakini na kuna watu walikata vidole. Boss, KANU ilikuwa nini? Basi si kwa vitisho. Bali KANU was a serious ruthless guys. Hao watu wa IK92. Akina Ruto hao unaona. Ilikuwa milishia ya ukweli. Watu waliuliwa bana boss kwa sababu ya multiparty. Ilikuwa noma sana. So hizo ndo initial nini zangu, interactions zao na siasa. Tukaonanga kina Martin Chikuku. Walikuwa wazito hizo time kina Jaramogi. Kwa watu unaona tu hivi juu ya magari unasema hawa ni wazito. Uliona Jaramogi? Jaramogi. Nilimuona once. Si alikufa 94. Alikufa 94. 94 nilikuwa how many years? 12. He wasn't born, I wasn't born. Nyinyi watu. Mimi nilikuwa nimezaliwa. Maybe not yet. Nilizaliwa 94 September. Hey boss. Kwa nini? Ndio nashangaa mbona kuna nuka serela ku.
bado kuna milk teeth. Bro. But ni sawa, kuzeeka bora. Oh my God. Kuna option. 500 ilikuwa how much in the 90s? Ilikuwa domo boss. That was a lot of money. Sasa yani kwanza ilikuwa the first time walikuwa na print hiyo note. Haikukuaga. Unajua saa kabla uzaliwe. Kuna reference point. Kabla uzaliwe kulikuwa na note ya 5 bob. Sijui kwa ulishaiona. We found them. Note ya 5 bob. Yeah. You found note ya 5 We bob. did. Tulizipata kama relics. Ziongelele usiseme we did. Hazikuwa zinatumika like I've seen it because someone used to collect. That's but we kind of found them, but we didn't necessarily use them. So KANU ndio iliintroduce hizi large denominations za kupiga watu punch tao nini. Ilikuwa kitu watu tulikuwa tujaiona. Okay. Yeah, alafu nini pia love yangu ya sports ya ball ndio iliniintroduce kwa tear gas mara ya kwanza. Nakumbuka kulikuwa na team ya Kakamega inaitwa Motcom, Ministry of Transport and Communications. So walikuwa wanachezaga Buhungu hapo stadium. Hizo time tulikuwa tunaingia Buhungu chini ya fence. Unajua tulikuwa na pesa ya kulipa kuingia stadium. So kuna game fulani tulicheza na Bandari. Sawa jamaa walipewa pena bana 90th tukakataa. Nikasema Iwezekani. Hiyo refa yenyewe. Wacha tupigwe bana. Tulipigwa tear gas. Sasa unajua hawa sasa walikuwa parastatal. Bandari ilikuwa si unajua Bandari? Yes. Ports. Yes. Walikuwa wamebai hizo mat zilikuwa zitonga manyanga. Ati ndio timbers. Tulipiga mawe lakini msiende kusema ilikuwa. So nakumbuka tu tukipigwa tear gas tukiwa toi. Ilikuwa moto. Lakini sasa unajua ukianza mapema ndio poa. Sasa hizi macho inazoea. But did your late uncle Lawrence Sifuna have anything to do with the interest in politics? Yeah, of course. Ule msee wacha niwaambie tu kweli. Sijui ona tu msee anaweza ongea kwa podium kama huyo jamaa. Umejiona? Hata mimi sijafika. Sijafika level ya msee. Msee nakumbuka tulikuwa watu hii unaenda rally zake, jamaa anaongea kwa Kibukusu. Paka wasee tu wanaanza kusema ushaenda. Yaani jina yake ilikuwa nickname yake kwa Wachash. Wachash ilikuwa short form ya Wachahale. Kwa Kiluya inamaanisha ushaenda wewe. So alikuwa anaongea mpaka crowd watu wanasema wachana huyu jamaa tu aende. Unaona? So alikuwa juu mbaya. So of course nilistay na yeye sometime because nikikamka Kakamega nikiwa mtoi. Ukikamka Kakamega, I thought that's where you're born. No, I was born in a hospital in Kakamega, but we were staying in Bungoma. Si tulikuwa tunaishi place yetu Kitinda, village tu huko. So yeye ndiye alikuwa anastay Kakamega hiyo time. So nilifanya kama 1 year pale Lions Primary ya Kakamega, nilikuwa na stay kwa nyumba yake. So yeye ndiye aliniintroduce kwa hizi vitu, pole tu. Alafu nilikuwa na follow sana speeches zake. Nakumbuka tukiwa toi kabisa 88 huko Ushago, akianguka kura. Unajua kulikuwa na kura ya mlolongo. Okay, wacha niwafunze. Millennials. Kitambo hakukuanga na ballot. Watu walikuwa wanachukua picha yako, mse mmoja ameshika mbele hivi picha yako. Alafu picha ya opponent hapa. Sasa wanapanga line wanaangalia, wanahesabu mtu mmoja wasema jamaa ameshinda. Basi sasa KANU, jamaa walikuwa waziba. Line yako ni mrefu, kila mtu anaona line ni mrefu. Lakini wana declare jamaa. Mzee ako na watu 10 wanasema yeye ndiye ameshinda. Na unajua sasa hiyo system ikuanga kuna party moja peke yake. So kila msako ndani ya KANU. Ukishaanguka hapo ni hivyo. So 88 nakumbuka tu tulikuwa Ushago, of course time ya kura si hatuwezi enda kwa hizo vitu. Nakumbuka tu grandmother yangu akirudi watu wanalia nini. Naambia jamaa amelose. Yeah, so hizo interactions zilikuwa. Yeah, but alikuwa msee mzito sana, alikuwa msee mpoa na alikuwa anatufunzanga vitu. Yani kwanza huyu jamaa alikuwa anapenda maisha poa. Hizi vitu kama ati makoloni nini ni ameniintroduce kwa hiyo vitu. Mimi nilikuwa nanuka tu vile ninanuka. Kama Mluya. Mwanaume tunavaa kwa tuna. Kuna kale kajasho. Unajifanya tu lakini you know what I'm talking about. Unajua. Kuna kale kanini just a hint. Waluya wanukanga kazi na ugali. Unajua kama dem tuambie tu kweli. Kama dem unatakanga mwanaume akipita hivyo unajua uko gumu mwanaume. Una feel safe. In sweat. Si ati sweat ya nini ya ile ya beberu ati mbuzi. Kuna kanini mtu amefanya kazi kidogo. Kama nini
kama wig mzee, unaona? Okay, this is brand new. So Zile za I don't kugonga know. hivi. Ya bairo. Nikianga matatu napata mtu ako hivi. Na ni 8 asubuhi. Na hata hujafika kazi. Ile unaingiza bairo hivi. Hapana. Siku ijaanza na ushaanza hivi. Yeah. So alikuwa enda alituintroduce kwa hizi mavitu. Alikuwa anapendani kwanza kudress. Uwezi enda kumuona. Mbona alikuwa na Kama wewe hiyo nywele so jamaa alikuwa anamka asubuhi kuichana. Ilikuwa serious job. Alafu uende muone kama hujanyoa ndevu. Kama wewe sasa wewe. Hawezi muona. Mazi angengoa hii nywele na mkono yeye mwenyewe. Ai jamaa. ningemwasha. Hawezi Kuna kubali kazi. msonge. Hawezi kubali msonge. Kwa anataka au usafi, anasema cleanliness of body and mind. Lazima unyoe vizuri nini uende ukienda kumuona unakaa kama Ted hivi. Na ndevu. Weka picha yake kwa edit. Anakuanga na nywele nyingine na hivi. Alikuwa msafi mbaya. Alafu hata ball alikuwa anapenda ball kama FC. Na maisha soft. Kwa tunaingianga Nairobi West hata Ted anajua. Siku za game tunaingia Nairobi West kama saa hii tushaekelea nyama ina boil. Alafu nje inakuuma bana, unamuuliza si tutoe hii nyama kushotulia bro. Sasa ile utaikula ndio utaelewa kwa nini imeboil hiyo. So analetwa supu kwa vikombe. Pole Nyama by 3 PM hivi tunatoka sasa tunatembea tunaingia study. Alafu kuna time ya first nilijua kwa politician ni uzito. Tumetoka tu naenda muuza na anko hatujanua tickets. Kwambia wewe acha wasiwasi. Tukafika hapo kwa gate naona tu watu wanafanya tu hivi. Mheshimiwa Peter, but the first time nimekaa VIP pavilion ya Nyayo tulikuwa na wewe mzae. Hata ulikuwa jamaa tunapigwa masaluti tu kwambia wewe acha wasiwasi. Mheshimiwa. Nikaona hii maisha I can get used to it. Utumie pesa kwa So kampeni. hata hapo ndio niliwacha kubai matiko za vitu. Ma concert mimi na expect tu nikienda tu. But unajua, me I struggle to comprehend the fact that this is the first time in office. Because it feels like he's always been in office, you know? No. It feels like he's always been in office. I'd say because he's really been active in the political scene, but That's what I'm saying. It's hard to believe that it's his first time in office. Yeah, watu conflate because nimekuwa SG wa ODM tangu 2018. Yeah. This is like my 7th year. Yeah. So unajua kukua SG wa ODM is incomparable, by the way. There's no political platform kama SG wa ODM. So watu because it's a national platform. Secretary General. Na tena si wa chama tu hivi. Unajua kuna ma SG wengine hata kuuliza SG wa nini. Sitaki kutaja wataanza kulia. Wataje tuambie. Wewe unajua SG wa Ford Kenya? Ford Kenya iko Kenya bado. but exactly. Sasa hapo ndio shida iko. Wewe tata wanyorosha hajaona. Sikia Ford Kenya Ni chama ya weta. Ford Kenya tunaambia hivi. Wonder woge. Wacha mchezo. Patia wacha kwa ilikuwa nitoje. Hiyo platform. Hiyo platform ni major. Yeah. So watu wana assumingi tu wewe ni MP kwa sababu it's a national platform. Alafu kila place unaenda at least you are recognizable because baba amejenga chama yenye iko na roots everywhere. Iko na officials kila mahali mpaka kwa villages zenu kuna chairman wa ODM. Unaona? So ukienda hiyo chama imeshika poa. Kuna time moja tumeenda function Kitale. So unajua vile mnaingia hivi nimeshuka. Alafu pia kulikuwa na ma-MP wengine. Wale wamechaguliwa. Yeah. Mimi nikaitwa kuja kwa podium. Alafu jamaa mwingine akaambiwa wewe enda kwa ile tent huko kaa huko. Unajua anaambiwa hivyo ni MP ba. Wow. Juu watu wamjua. Alafu yeye pia alikuwa tu mpole tu mnyonge. Jamaa kataa ndo anaanza kutembea. Sasa ndio huyo host MP akamuona akifukuzwa. Akamwambia wewe huyo ni mheshimiwa bana. Acha akuje. So it's just the fact that ODM is a major deal, is a big deal. So wale officials wa party ni watu wako recognizable, watu wanaheshimika. And then you get to engage with the issues every day, unatoa statements nini. Yeah, so that's why people think that you've always been in parliament. But mini mono bana. Yeah. But before SG, so I'm curious about your journey in ODM. Because as big as ODM is, how do you just become SG? Like what are you what's your, because you're in 2018, sindio? Yeah. So before 2017 when you vied, how involved were you in politics? Yeah, so nilikuwa nafanya job place. Jamaa alikuwa anadai hapa 600,000 salo. Allegedly. Sama confirmed wewe wacha. Mimi sinasomanga gazeti. Ilikuwa Soine. Sijui watu wa gazeti waliniongezea hiyo rwabe juu ya nini. So ine gross ama net? Gross. Nilikuwa na Soine gross 2013.
but hiyo job ilikuwa na stress sana. So niliquit 2013 after 2 elections April. Baze nilikuwa heartbroken. Hiyo venye tulilose election ya 2013 vile baba alilose. Because unajua hiyo time alikuwa prime minister, yani ilikuwa inaonekana ni kama it's a given. Alafu wase tulilose against watu wako kotini wanashtakiwa na vitu meja huko Hague bana. Yani I was so crestfallen, nikasikia ni sasa hii nchi inaenda aje. Unaona? Nikaacha job. Na nikaacha job nikaanzisha sasa kwa kiosk kangu kama wakili. Nilijipea tu target nikasema siwezi kosa kufikisha 50k. Nilipe rent 30 alafu hii 20 ni ya sherehe. Unaona? Wow, you're so on brand, but okay. Your budget me ina make sense. Budget ina make sense. Ina make sense. Boss, Na hata ukiextrapolate ukifika 500k bora unaweza lipa rent tu usifukuzwe, there's a roof over your head. Hiyo vitu vingine Mungu atafanya. So hiyo 2013 ulikuwa tu a nobody. Yeah, I was a nobody. Nikaingia sasa unajua ukikuwa sasa na hustle yako wewe mwenyewe uko na free time ya kufanya vitu employer wako hawezi kuruhusu. Huwezi kuwa ati Tuesday ya tuko rally Kwale na unafaa kuwa job. So una manage time yako wewe mwenyewe. Nilikuwa nafikisha tu hiyo, ukishafikisha hiyo 50 boss nilikuwa naenda event zote. WRC mpaka nilienda rally ya Nyeri. Na pesa gani? Hiyo 20. Amesema Mungu anaangalia hiyo. Ndiwe mwenyewe ndio unafanya pange. True. By the way, acha ni washoto. It's easier kuhave sherehe kupiga sherehe ukiwa na pesa kidogo. Hii ndio mob ukikuwa nayo hata hiyo time Bale hao ndio watu hujibamba sana kwa club. Ukiona mtu ana dance sana. Na bia yake moja. Uko na sawa. Hiyo sherehe wewe inashika mbaya. Wanaenda rally ya Nyeri hata tuna place ya kulala. Huwa boy fulani hapa katudanganya ati ako na 3-bed bungalow tunaenda kulala. Kumbe ni nyumba ya nyanya yake bana. Wacha tuvike huko. Hiyo 3-bed bungalow ungeona bro. Haina stima. Yes, sijawahi sawa. Anajijua huyo jamaa. But si ni bungalow haina upstairs. Nyumba ya nyanyako mzee ilijengwa sijui 1940 But it wasn't oversold. It still is. Ila bungalow. Kama ilikuwa na room 3 yeah, so hizo marali Prince Lu 7s, hizo ma 7s haki tulikuwa renda zote. Masaku tulikuwa nalala kwa barabara. Sherehe ilikuwa na. Sasa umeshalipa rent. So hiyo time ndio unapata sasa time ya kufanya vitu kama nilikuwa na best yangu fulani alikuwa anafanya kwa ofisi ya Sholei. Hiyo time Sholei alikuwa kwa Gladys. Gladys alikuwa registrar. Alafu bwana yake alikuwa CEO wa Standard Media. So akaniambia by the Sifuna, you know you write very well. Nilikuwa na ka column kwa Star. Akaniambia nikapiga transfer nikaenda Standard bana. Standard walikuwa wananilipa I think ilikuwa 15k per article. So every week unaandika article moja alafu at the end of the month unalipwa 60,000. Boss, sherehe kuruka. Basi hapo lidinyana sana. Mimi nataka I have no idea what he's talking about. Napinga vikali. I have only one wife. Ambaye nampenda sana babe. Hii ni before Ile mimi ya Kibaki pale. Ushaoa? Sasa si unashaoa. Mnaoa. Hatukuwa tumewana officially but tulikuwa naishi pamoja. Okay. So hiyo ndo opportunity ya kufanya siasa ikaanza. Unaona nikaanza talk show kwa TV. Nakumbuka my first interview na Yvonne Okwara KTN alikuwa KTN. Mazi nilikuwa nimeingia baridi. Unajua vile ilifanyika? There was a big rally in Mombasa, Tononoka. So wazito wote walikuwa wameenda huko. Hiyo 2013 ndio nilikuwa sasa nimeanza kuingia kwa hii think tank ya chama. So wakapiga simu kwa ofisi ya Raila. Kuna msee wa media anaitwa Denis Onyango. Akamwambia tunahitaji msee akuje kwa show from your side. Akasema kila mtu ameenda Tononoka. But kuna huyu boy yako hapa tu. Si mbaya mnaweza mjaribu. Boss nilienda kwa hiyo show, nilikuwa scared. Hizi makamera unajua matazi kiwashwa, alafu Yvonne Okwara bana. Anakurushia maswali, si kama nyinyi. Lakini si uongo. Ni unajua hii setting is very relaxed. Yvonne anakuwa now tell us Sifuna, you speak on behalf wewe. Nimeanza you speaking and you can't represent on behalf of Raila. That's insane. Yvonne kuna msichana muongelesha hapa. Muulize hivi. So apparently I did well. Mpaka wakachukua sasa namba yangu walikuwa wananipigia direct, wananiita mashows tunaongea. So hiyo ndo jani yangu tu pole pole. Hiyo think tank ilikuwa na wazito bana. Huyu ndi
mwenye saizi anakula economy. Oh my God. Kula economy lunch na dinner bro. So, alikuwa hapo kina Githongo bana, unakaa kwa meza unaangalia unajiuliza am I in the right place? After unajua ukikuwa msemiang initially unaingia njeve unakatu unasikiza watu wakichangia nini, and then from time to time unaanza kuona pia wanaweza kusikiza una gain confidence pole. Ndio mimi waambia wase wa young mnatakanga opportunity kwa hiyo meza, lakini ukifikiwa uulizwe what are we doing tomorrow, what should we tell the country tomorrow, lazima uko na ideas bana. So nikakuwa na hiyo hawa jamaa wamenilea. Ndisi mse mbaya by the way. Hata yeye alikuwa anani guide nini, ananifunza. He has so much knowledge. Ni vile tu ukiingia gava hiyo knowledge unachanga kwa mlango. So walinilea nika grow 2015 huko 16 nikaanza sasa ku campaign. Huko Ushago. Unaenda kwa ground kuanza kujuana na ma-MC wa matanga kuwahonga. Unajua kabla jina yako itajwe kwa matanga bro. Hey. Politicians mnapenda matanga. Si kupenda matanga, ni kupenda crowd. Unaona? Place yote kuna crowd, politician anataka pewe mic. Unajua kuassemble crowd wewe mwenyewe is very expensive. So anywhere kuna watu, iko church, kwa mazishi, nini, ukipata hiyo opportunity, umewapata hapo. It's a gathering. Okay. So unahonga, tulikuwa naonga MC aseme tu Sifuna yuko hapa na pia anataka kiti ya MP. Hao wase wa church walikuwa wakali kwetu bana, wanasema si tuna mic tunapea watu wamechaguliwa peke yao. Bana politics bana ni hard. Unasikiaga wakisema jipe miaka 8. Ndio ujulikana. By the way si uongo. You have to invest time in it. A lot of time ndio watu wakujue waseme you become a recognizable face. Watu wasemange yule ni Sifuna. Boss, miaka 8 minimum. Wajakoya aleka miaka 8. Sasa unajua yeye alikuja na nini? Alikuja na swag yake alafu amekuja na brand ya kitu yenye already iko na iko na supporters wao. Wako tu iko already. Sasa tu bangi. Watu wanaamka. Bado kuna watu walipigia msekura. Wengi sana. Lakini sasa alikuwa project 500,000 project aje? Wajakoya akikusikia unasema hivyo kwanza utamwambia kuja kwa hiyo. Hata kama Wajakoya niko na wish list, tutago through wish list. Ule ni the easiest person you will ever meet. Yeye kukuja hapa kwa show ni one time. Utamwambia nani, unajua ni mkhwasi wangu. Unajua mkhwasi is a done deal. Mkhwasi inamaanisha au ndio nilipea bibi. Wife yangu anatoka Matungu. Okay. One wife. Let me acha nikuulize sana. Wale wanaoanga juu ya mila ama mapenzi. So mimi good question. Nikimila inahitaji mila yetu huwezi chaguliwa kama una bibi. In fact it's a political move. Venye nilitangaza ati nasimama kiti ya Kandui. Niliitwa na clan elders bwana. Niliulizwa tu maswali 3. Number 1, uko na boma? Unaanzia hapo. Boss, sasa hiyo niko na pressure bana, natafuta do ya simiti nini. Unajua for as long as umefikisha kwa lindo. Unajua lindo? Lindo ni lintel. Sisi Waluya bana. Ngoja, sitakupeleka polepole. So ukifikisha nyumba kwa hiyo bima alafu weke mabati, hiyo ina count kama boma. Mazee ili nipeleka mbio. Na uko na salary ya 400k. Sasa boss, si hiyo time nimeshatoka job. Nilikuwa hustler. Nilikuwa nimeshatoka job, so nimetoka job 2013. Hao yangu ya Shags 3 bedroom bungalow. Nilijenga bungalow. 3 bedroom bungalow. Nilijenga 2015. Yaani ilifika tu hiyo time ya campaign hivi, nilianza 2015. Naingia 2016, 2017 ndio nimefikisha kwa lintel, nimeka mabati. So wazee wanakuuliza uko na boma? Uko na bibi? Sasa bibi ilibidi nichukue 2015, nilipeleka mahari kwao 2015. So officially niko na bibi. So hata ukifanya hizo event unafanyanga zikwe public ndio mtu asikuulize kama uko na bibi. Unaenda na yeye. Unaenda na wazee nini? Sasa mtu akisema na wewe Sifuna hata haja kwa kwangi ameoa. Naambia na si tulikuwa na wewe tukipeleka ng'ombe. Tunajua. So pole hivyo unaanza hiyo, unaulizwa uko na bibi? Uko na boma? Alafu last one uko na pesa? Hiyo vile unajibu alafu determines everything. Ukishasema ni nayo, haya wanakupatia kabil kadogo tu kwa hiyo siku. Kakukutest tu anakuambia sasa hawa 700,000 wamekuja nini. Sasa umejikaza bana, umebeba kasoko kwa mfuko, unawaachia wazee wasema bwana wewe nichizendi. Mimi ako na pesa. Uko sawa. So hiyo jani ya siasa ni hard. No wonder watoki kwa block. Hiyo siasa. No wonder watoki kwa block.
Yo gatekeeping Na kwa hapo kwa kulipisha ground ni wanalipisha kazi wakiingia. Yeah. Si joke. So there are very few people when wanaingianga tu na ina flow inakuwa too easy for them. But for many of us, boss, you have to put in the work. So nasikianga mkisema hapa vile wanasiasa sijui ni watu wabaya. But muangalie life yetu ba. Nyinyi ni watu wabaya. Tutakuja tu hapa. That's you wanting the job. Yeah, but it shouldn't be like that. You know, in places like the US, watu huchangia politicians ya kucampaign. Yeah. Kwa sababu unatafuta mtu mwenye ana resonate na wewe na ideas zako. Mtu kama Bernie Sanders aki-campaign, I think ilikuwa 2016 ile ya Hillary. Maze alichangiwa do. Na unajua anachangiwa do kidogo. Si ati wanakupea ati 10k. Mse mmoja anakutumia 2,000, 1,000 nini. Yani very small lakini ni a large number of people. Unakuta umeraise do mob. If you do that, the politician will always respect you. But in Kenya, it is the other way around. Watu wana expect wewe utoe do. Unaona? So inapelekea yani watu wanajiingiza kwa vitu mob zile zinaweza wasaidia kupata pesa. Ulisikia ule former CS wa Interior akisema bunge yetu imejaa watu wa wash. Ni juu ya hiyo pressure. Bro, ukikanyaga nje ya nyumba yako kama mimi nikitoka kwa nyumba kama sina so kwa mfuko kaa tu. Hata leo asubuhi. Kaa home. Sasa hii nawaambia niko na so. Si ati ni yenu. Wow. Fungeni gate. Goja. Hata chuani si uzuri si negotiate. Ati kama sasa after hivi tunaenda my friend bana boss. It is very expensive. Na hiyo ni pesa yetu ama ni pesa yako? Hiyo ni yangu boss. Mimi sasa yenu wewe. Sasa mimi wewe. Ngoja. Kwanza pesa yako unakutana nayo wapi? Kwanza kama uko nayo. Unapenda kutusumbua hadi pesa yetu. Pesa yetu gani? Mimi in response kwa unasema kuchangiwa. Difference ni sisi hatuwezi changa. Shida ni mkishaingia mnatuibia pesa sana. Ukiniambia nikuchangia tena siwezi. Ngoja nikushow. Sasa hiyo ndo culture tunataka. Cost of living hakuna sida. Then nikuchangie bado. Hiyo ndo culture tunataka. Then wewe uko tuko machopa huku nikuchangie. Ngoja kwanza. Unajua siku ile mindset yetu ita change. Mko mnaona tu politician mnasema umse tunampigia juu ideas zake ziko sawa na zina resonate na sisi. Muache kuangalia pesa. I'm telling you hakuna mtu ataingia kwa siasa kuiba. Hiyo kuiba watu wanaibanga. Mimi I don't speak for them. No. Nirudishe kitu ni unaweza simama hapa Sit up sasa mnataka kuniharibia starehe. Kwani huwezi punguza volume wewe mwenyewe? Kuna shida? Kwa sawa. Ni view ilikuwa Ni view yani ilikuwa na block sura. Ndio. So tuko wapi kwa pesa yako? Tunaongelea pesa yetu. Pesa yetu. Hii culture ikichange, mwananchi akichange, waache kuexpect hizo kuputio pressure kwa politicians the country will change. Watu waanze kuchagua watu si ati juu yule msame kuja na do. Wachague watu kwa sababu hii role inafitu mse ako na ideas na resonate na nini. Hiyo example nimewapea US. Unaona mse kama Obama aliingia pale hata mshahara ya watu ni less than hata ile do si tunalipwa huko. Unaona? But mse anachangiwa pesa such that tunaangalia campaign yake iko funded na wananchi. Wananchi wanaown huyo mse. Na wanajua immediately una deviate. Hiyo pesa walikupea inaenda kwa rival wako. Unaona? So that is the kind of country yenye sisi tunataka. Otherwise bana bro tutaendelea But how do now that tumeshafika this far, how do we go back to that? Hakuna kuenda back. Ni society kuchange idea inaanzanga na mtu mmoja. Unaona? Hata nyinyi you are very powerful people kwa sababu mko na hii show, mko na hii podcast, wananchi wanawasikiza. Every time ukiongea, ongeeni juu ile country mnataka kuona. Ita change tu. Unaona? Kama sasa wewe umezaliwa in the 90s, watu wa 2000. Kwa nini muinherit bad manners za 1980? Sisi hatuwezi kubali. Hamwezi kubali. Na nyinyi ndio mtachange nchi. Ndio maana tuko unaangalia tu msee kwanza mchukue kura. Kwanza mchukue kura. Si wadharau kwa sababu wadharau wasewa yangu kwa sababu first of all watu waangaa vote. Unaona? So unaona tumeingia hivi kwa situation room. Tunafanyanga analysis ya demographics, who is voting where and why on what issues. Unaona? So there are certain conversations zenye haziwezi kuwa hard in certain generations. The classic example ni history ya bangi. Huwezi ongea story ya bangi na madhako. Unajua hiyo generation ya ule madha anafunganga kitambaa white ya Catholic Women's Association. Huyo mama huwezi anza kumwambia ati cannabis legalize, sijui iko na benefits, sijui science, sijui cancer. Hapana, yeye anajua bangi ni kitu mbaya. Watu wanavutanga bangi wanakaa kama hao. Ziba nywele na anabebanga gunia. Nywele hizi. Wa Catholic Women's Association akikuona tu anaanza kukuombea. Anakuleta baraka za bure. Bikira Mariam saidia wewe. Unaona? So there are certain conversations we understand. They cannot be had with
this generation of elders. So watu wamekaa hivi kwa hiyo situation room ya political leaders, ma presidential candidates. Angalia demographic kwanza, ni watu wakelele tu lakini hawana kura. Unaona? Hawasomangi gazeti, hawaonangi news, wako kwa podcast na Twitter na TikTok. The new news. But that's what I am saying. That's what I am saying. Hii generation ya TikTok hii ikisha engage. Ijue kwamba you can actually be legislated out of business. Kuna mse haelewi hata podcast ni nini. Juzi umesikia mwingine akisema anataka kufunga TikTok. Those are the people you have allowed to go into power because they don't understand your life. They don't understand anything that you do. They don't understand your perception of the world and anything. So nyinyi mnakataa kuchukua kura, mnalao hawa jamaa wanajiingiza pale. Wanachaguliwa na watu gani? Wale watu wanafikiria kama wao. Msee anaamka siku moja anasema podcast ni kitu mbaya. Hawezi kuweka studio kwa residential area, lazima studio ikuwe kama KBC pale tao nini. Hizi vitu mnafanya as it makes sense kwao. So young people must engage with politics. Hawezi avoid. Mchukue kura bana. Alafu muangalie tu wale wase. Unajua kama sasa wewe, mimi si expect tuniitishe pesa univotie. Kwa sababu unajua uko na vitu zenye unataka difanye life yako ichange, si ndio? So we need to grow that population ya wale watu kama nyinyi wenye wako kwa register ya voters, so that msee akikaa hivi aogope, ajue 60% ya voters ni watu wako between 18 na 35 atawatii. Lakini for as long as hawachukui kura, anajua yeye ataenda kwa wamama awapatie kitu yao, alafu aingia afanye vitu yake. But Sifuna, at what point does this conversation become hakuna options? What do you mean? You look at unaangalia ballot box top to bottom, there's no one who's... So that is the first thing ni watu wakuwe engaged. Kukuwa engaged inamaanisha you be an active citizen. Uparticipate. Viti kama MCA kwanza hapa Nairobi. Boss, an MCA is a very powerful person. Unakuta watu wako na residents associations kama hapa, lakini hawataki vote, hawataki kuji-offer for election. Unaona? You should always look for somebody like you on the ballot paper. And the way it happens is that you have to encourage each other. Watu wa run office. There is no reason why we huwezi kuji-offer as an option. So by the time wale watu wameshaekwa pale ndio options wenye ziko, nyinyi mmekataa kujoin, what do you expect? You have been dealt a bad hand from the beginning. So hata ile choice una make haita make sense kwako. So young people must engage in politics, man. Lazima musikue aloof. Okay. But you've said something very important, but I need to ask you, since you're an SG of a political party and the heart that you wear in politics, do you vote as an ideologist or a loyalist? Me, I vote as both. First of all, you know, they say birds of a feather flock together. True. There is a reason why people join certain political parties. Because unaona hao watu wako hapa ni people wenye mawazo yetu inaambatana. Not all politicians are the same. I tell you this every day. In places like the US, unaulizanga mtu maswali 3, vile anajibu inakuambia kama ni Republican ama ni Democrat. Kwa sababu kuna watu wana believe in say right of a woman to choose. Are you going to have this baby or not? It should be your decision to make as a woman. Ukisikia mtu anasema no, once a fetus is formed, lazima mtoto azaliwe. Unajua huyu ni Republican. Kwa si lazima uambiwe. Unamuuliza tuweke taxes kwa rich people ama tuwapatie tax rebates. Wale wadosi wa Republicans wanajitanga job creators. Wao ndio wana advocate for tax incentives on the rich, wanajiita job creators. Unajua huyu ni Republican. Ukimuuliza do we want a bigger government ama smaller government, involvement of government in people's lives, wale watu wanasemanga serikali ni kitu mbaya, watu waachiwe freedoms nini, second amendment rights. Unaweza uliza maswali kwa sababu ya ideology. So kuja uulize mtu wa ODM. But Kenya kuna difference. Kuna difference. Wacha nikuexplainie. Sio nataka nikuexplainie difference. Mtu wa ODM ukimuuliza whether tunafaa kuincrease pesa ikuje kwa counties ama hapana, atajibu aje? Tunafaa to increase. Correct. Unajua ni mtu wa ODM. Watu wa UDA saizi wanafanya nini? Kila role yenye imekuwa set aside for devolution wanataka irudi kwa center. Unaona? Hata including liquor licensing. Kitu basic kama liquor licensing wanasema sasa irudishwe kwa central government. Kila mwaka sisi kama last year watu wa Azimio sisi wote tulipiga kura counties zipewe 407 billion. Watu wa Azimio wa Kenya Kwanza walivote a lesser amount of money, 385. Unaona? Why? Si unafaa wait hapo waulize. So we are not the same. Mse kama mimi ukiniuliza, na believe kwa katiba yetu inasema kuna freedom of speech, freedom of media, maandamano. You know, me I believe in a free society and freedom lies
the individual freedom lies at the center of all freedom. Wacheni kusumbua wananchi. Wacha watu waishi life zao. Kazi yako kama serikali ni kufacilitate maisha. Jengeni barabara, provide medicine in hospitals. Wacha kutuambia unaenda kufunga mabasi, sijui sherehe ati ya Luta ishe. Hiyo sio kazi yako. Wacha watu waishi maisha yao. Unakuta yani kuna gava inakuwa kama nani. Wanataka kukuambia vile utaishi, vile utavaa, vile boss. But sasa badala tu wafanye job yao. So these politicians are not the same. Kwa sababu vile msee amekuwa brought up, shule alienda, mama yake vitu alimfunza, ideologies and believe in, people are not the same. Yeah. So but is there a clear distinction in policies? Kwa sababu hii ni gava kisema hivi, nyinyi maybe muna oppose, but what are your policies? Because that in terms of development, I don't see any difference between UDA MP and UDA MP. Zote tu wana fumble tu. So wacha nikwambie, there is a very big difference. Okay. And I will give you classic examples. So see, we have governors. Angalia governors performance ya governors wa ODM. Kuna Wanga, kuna Abdul Swamad kule Mombasa. Very basic things. Wacha tu compare apple for apple, si ndio? Kuna school feeding program Nairobi. Na pia kuna school feeding program Mombasa. Unaona? But look at the way they are being run. In Nairobi, tumeambia Sakaja, huwezi fanya school feeding program kwa public schools peke yake. Because public schools hazina space ya kutosha kwa absorb watoto wote wa Nairobi. In fact, it's only 30% wazi. Umeweka ile nini? Hiyo ni whiskey. Wapi. So, school feeding program ya Nairobi ina feed only 30% of the kids kwa sababu public schools zina take only 30% of the school going kids. 70% wako kwa informal schools. So amekataa kuextend kwa informal schools. Lakini Mombasa is doing it. Because it is obvious to the people in ODM. It comes to us very naturally that you cannot discriminate. If this is a public resource, it has to benefit everyone. So there is a difference. Angalia vitu Wanga anafanya. Angalia vitu zenye Abdul Swamad anafanya. Members of parliament were Azimio. Look at the caliber of people and what they say on the floor of the house. Very true. Give me the examples. John Mbadi. Who can you compare John Mbadi with in the other side of the coalition? Who can you Otiende Amolo? Who can you compare Otiende Amolo? Who do they have? Na Salasia. Who can you compare Salasia? Salasia ni ODM. Acheni bwana. Mimi naongea juu ODM. Lakini ni kijana mpoa. Mtamuita hapa kwa show pia. Atakuja tupigie. That's what I'm saying. We are not the same. And then the things we argue for during the biggest debate of last year was the finance bill. We were telling these guys, this thing is going to tank the economy. It's going to have a negative effect. You can tax people up to a certain level inakuwa sasa mzigo kwao. Hata nyinyi revenue zenu zinaenda down. Huyo mdosi wa EBL alikuwa anatuambia juzi. Hii Tascalite can moja. Recommended retail price ni 180. Out of that, 110 shillings ni tax. Hii kitu inafaa kuwa 70 bob. Honest. I'm telling you. Na mnaeka tax year in year out mpaka sales zao zinaanza kudrop because hii kitu inakuwa out of reach for many Kenyans. Unaona? And then vijana wanaanza kutafuta pombe cheap, mnaanza kuwapiga, mnasema it is your own policies. Unakuta MP mzima ana confess anasema alipigia kura kitu hakusoma. Huyu ni mtu wa UDA si wa ODM. Si alisema yeye mwenyewe hakusoma hiyo bill. Sasa ile wameanza kuimplement, wanaambia mtu anauza akona mti moja ya avocado, ati achukue e-teams. Mnyanya fulani hapo huko. Si I'm telling you, hiyo ndio sheria walipitisha. So sasa ile anaenda home anakutana na wewe mnyanya, mnyanya anawaambia watu wa KRA wamekuja hapa ati mti yangu ya avocado kabla niuze avocado ni kuwe na e-teams. E-teams ni nini? Anamuuliza e-teams ni nini? Ndio anashtuka ati iko kwa sheria gani? Na ni yeye alipigia. So when we were arguing on the floor because parliament ni a house of record. You can actually go and see contributions ya watu wa ODM walisema nini. Mbadi alikuwa anawafundisha difference ya zero rating na tax exempt. That's sad. Free lessons from ODM. Kwa ni chairman wa chama. Hakuna kwani ODM peke yake ndo kuna wifi kwa in sasa ndio nakwambia you can do the comparison yourself. It is a matter of public record. How do we vote? Saya vote ya hiyo tax sisi watu wetu walivote no. Wao walivote yes. Mtu anavote yes kwanza kitu yenye ajui, hajasoma na anakuja anaambia watu hakusoma. Alafu sasa ile inakuwa na negative effects anajaribu ku walk back. So our history is known.
mimi voting history yangu iko hapo kwa sababu kura zile si upiga bunge ni vitu public. Yeah. So I will never go against my oath of office kwa sababu nilichukua Biblia nikasema kazi yangu ya kwanza ni kudefend katiba, kutetea mwananchi. Yeah. So we are not the same. So I want to take you back. Nitarudi kwa the current situations, ndio. But back to 2017 kidogo tu. One, before 2017, unakumbuka the first conversation you had with Baba? Na mli discuss nini? Like the first vivid one. The first one ilikuwa 2013 actually. After I lose kura, unajua you see mara ngapi? 2013 after I lose kura, si ndio? Baba after hiyo election nakwambia during the campaign watu wanakuanga around mzaeni wengi hata uwezi muona, hata wewe mwenyewe ni SG lakini unamuivia tu. Nakwambia tulikuwa na crisis kama hii election imepita. Crisis ya dias. Kupata tu dias kwa sababu kila mtu anataka kukaa mbele. My friend. Dias inafaa kutoka hapo mpaka huko ndio kila mtu akae mbele. Watu wanakuanga wengi lakini after election that is the most lonely time for Baba. So 2013 nilimkuta tu kwa ofisi yake. Nilienda ofisi yake kwanza kupata appointment ni rahisi. Hata ajui ni ananiambia tu there is a young man here wants to talk to you. Nikampata bana ameka kikombe ya chai hivi na flask. Akasema akanitishia kikombe. Tulikuwa nakunywa chai na mzee hivi tu watu wawili. Kwa sababu hiyo time kila mzee amepotea. Nikamshow mzee watu wenyewe bado wako in mourning history ya election vile ilienda. Lakini we need to start preparing for the other one kwa sababu 2017 si mbaya. Yeah, so nikamshow tu unajua hiyo time yani hata ile kitu proposal unapeana there's no much resistance because nobody else is doing it. So kaniambia sawa, there is a team we are putting together hiyo think tank nilikwambia. Akasema go and talk to Denis atakuweka hapo. That is the first conversation I remember having with that mzae one on one. Unaona? So after that tukaendelea tukawa mabeste tu. Msesi mi uongea naye vile tunaongea hivi. Nikaa tu budangu. Na ni mse yani easy going kabisa. Easy going. So ukituonanga hapo kwa podium tukicheka, tunakuwa tunaongea tu vitu za ufala. Anapenda kuongea jioni. Yeah. Politics. Ball. He's an Arsenal. Kama sasa ni mtu Arsenal wanapigwanga daily. Na mshow mzae watu Arsenal wanatengenezeanga pesa hapo kwa nini? Kwa betika. Weka tu do Arsenal watapigwa. Utaunda pesa sure bet. Hiyo ni sure bet. So tunacheka naye hapo kuna time fulani tumekuwa naye kama saa hizi unajua kuna crisis hapo kwa ball. Wenyewe watu wanatuharibia nchi. Kama saa hii elections za FKF zinafaa kuwa zinafanyika lakini kuna shida. So many vested interest pale wametuharibia ball. So kuna time nyingine tumekuwa naye Naivasha. Tukatoka naye Naivasha tukaenda Kisumu. So tukiwa kwa ndege hapo hizo machopa mpendi. Kelele mingi. Create pesa yako. Ndiye ni pesa yangu. Mzae nikamwambia mzae ukichaguliwa wacha tubaniwe miaka 10 lakini ufagie. Akaniambia kia Mungu watu tukichaguliwa hivi wacha tubaniwe na FIFA miaka 5 lakini tufagie hiyo system by the time tunarudi twende World Cup straight. So anapenda ball. Ni msetu yani easy tu kwa tuna mambo yake. Sherehe pia mzapigana sherehe. Patikani ya sherehe madem tei. Tei tu. Sasa madem hata kama Maida unamletea shida. Ule ni buda bana. Unakumbuka ile video alikuwa na dance na dem fulani mzee akamkumtoa akamwambia wewe. Unajua sasa pia ni kudance tu. Pia kuna watu furahia kuona hawa leaders wao sana. Exactly. Kuna watu tu wakiona tu baba yani wanakuwa tu wamepona. So unamwalao tu. But ukipata baba na dance hata mimi nitaenda tu. Si ni sawa. Kwanza move zake ni rahisi ni ile moja tu. Alafu unajua hiyo level ukishafika boss. Yani the things you think about hauna hiyo time ya madem. Unatoka wapi? Is it scary kupata msa kuna loyalty to that level? Watu wanataka kukufa juu yake. It's not scary. Unajua hiyo kitu inakuwa build over time. Ule mzae amefanya hii kitu bana almost 40 years. Ndio nasemanga yani our young people, our politicians, everything you do baze you have to put in the time. Before people unajua kuna watu wana baba waanza kulia. Machozi natoka tu. Okay, I know I would. Kama Michael Jackson. Huyu alikuwa anakuja ama I saw we have kuja podcast recording with Baba Lulu. Dude, he quit his job when Baba lost. Didn't you hear that? She called in sick. It's crazy. Didn't you hear that? It's usually emotional. And it is because ule mse umesha kamkulani ile kitu mse ana represent na country anajaribu kuwabuildia. Exactly. Yani kama sisi venye elections ilikuwa cold wakasema tumelose. Boss, people were calling me from all over the world crying. Mimi mwenyewe nilikuwa depressed 3 months. What? I'm telling you. Mimi hata sikuwa najua tu Bukusu wanaweza pata depression.
Mimi mnaitanga wasiwasi. Ama njaa. Supu ndio chai. Chai itaisha. Umejaribu boflo na kukunusu. Na mmempea yako mkate. Haifanyi bana. Ama labda mlimpea mchele. Akalala njaa. Kumbe ni depression. Sala kalala njaa. Ati kwani mmempea mchele? Unga imeisha. 3 months bro, mtu anakupigia, unajua kuna Kenyans wengi wamekuwa in the diaspora for so long. Bana watu wanafanya jobs zingine mbaya huko Eastern Europe, UK, US. So msame kwa kisave do tu anataka tu inchi yenye unajua kuna certain guarantees unapata when progressive people are in power. Watu wenye wanapenda shortcuts wakora nini kugrab mashamba ya watu, those people don't give people confidence ya kwamba unaweza invest in the country. So wase wamesave. Bana msali nipigia simu siju kutoka Auckland, analia bana, ananiambia Sifuna, you guys are fools bana, how did you allow this to happen? You have ruined our lives, we were planning to come back. Yani mimi nilizima simu 3 months. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshinda my election for the first time, but sikuweza kucelebrate. Na celebrate aje kama the bigger one is you know, it was bad. So the reason why watu wako invested emotionally ni juu wanajua mzae kitu anasimamia, the sort of country yenye tunaweza kuwa naye. Kama ile trajectory tulikuwa nayo time ya Kibaki na baba, hiyo 2012 2013 tungeendelea nayo, this country would have been a big difference. Difference kubwa. Dola ingekuwa how much? Dola ingekuwa 70. I'm telling you, my tech bros wangekuwa naendesha Toyota. Wangekuwa tech bros saizo wana thrive dola iko juu. Sasa hizo wangekuwa nakapitia mbaya. Probox too. Audi zingekuwa very few. But do you genuinely believe elections will be the last ones? Boss, kuna ukora kwa elections. Na sasa venye hiyo ukora inachezwa iko so high tech mpaka even me there are things I admit I don't know. Because ukianza kuniambia venye msea anaweza edit an image file imetoka kwa inaitwanga nini hiyo machine? The weird electronic whatever. As in boss, let me tell you for a fact, elections are interfered with worldwide. Even in the US, those allegations were there. And technology imefika level ingine yenye people can play around with things. You see, like there is a reason why tulikuja kwa hii kitu ya electronic transmission of results. Because ukore ilifanywa kama 207. Mimi wacha hata 2013. 207 iliniuma. 207 iliniuma. Mimi sikuamini. Unajua hata kuna vitu hata siwezi sema hapa. Usiogope. Siwezi sema kwa sababu watu watanikujia. Hakuna mtu alituambia tuende kwa barabara 207. Ilikuwa tu hasira. Unaona news ikiingia, results zinaingia. Baba ako na healthy lead. Watu tunaenda kulala tukijua basi. Unaamka asubuhi. Watu wamezima TV. Walizima stima wakarudisha. Polisi wanaingia nini KICC. Mnaona tu kitu inachukuliwa tu na nguvu. Bana hiyo time yani ungeniambia tu hata sijui tufanye nini. Because bana boss, this is the one thing, the vote you have been given for you to be able to speak out, useme hii serikali ya Kibaki hatuitaki. Umeenda umesema jamaa anakataa kutoka bana. Jamaa anakataa kutoka alafu mnaambiwa mkuu wa pole. Kwa nini? Mtu anakuibia tu live. So hiyo 207 million ni uma sana. Unaona? Alafu tukakaa sasa hiyo Kriegler commission ikakuja wakasema yani for instance Kivuitu alikuwa chairman wa IBC. Jamaa anasimama anasema returning officers wake wamepotea na hawajui pali wako, maybe they are somewhere cooking results. And that is exactly what they were doing. So Kriegler akakuja akapropose certain reforms, akasema declaration ya results ikishafanyika hapo tupige hiyo picha tutume text na image file iende wapi kwa national headquarters so that hakuna ukora. But I'm telling you my brother, bado kuna ukora kwa hiyo transmission. So we are looking for ways to make sure hii kitu ikishatangazwa pale kwa polling station hiyo story ishie hapo. There was a requirement last time kwamba hata watu wa media wakuwe allowed in kwa polling centers za constituencies. So that msee anaweza tally results yeye mwenyewe. Hii kitu ya kutuambia ati only one person can do math. Ati chairman wa IBC peke yake. It is hiyo ndio kitu inatuletea ukora. Because kama elections inatangazwanga at the constituency level simultaneously, inafaa Citizen KTN wakwe pale, yanasema ndio huyu returning officer wa Mukurueni amedeclare, huyu wa Embakasi South amedeclare, so pale tumesimama saa hii baba ako na hii yako na hii. It should be transparent. Lakini hai happen. So
ukora iko kwa kura. Mimi naona tu mgawanye Kenya mara mbili, kila mtu asonge juu. Ukivote unashuka chini. Hapana. Sasa jamaa yani ame-engage akili yake yote. The best idea amekamata. Unajua idea ni full pro. Kusamea leo ni sana. Ukipeleka kila mtu ajira. Unarudi Nairobi after umevote. So we are hoping kwamba kutafika time yenye ile kura unapiga ikuwe reflected from the results. And that's the only thing that inapeanga gava legitimacy. Watu wanaweza kubali kikuwa open. Do you think electronic voting will ever be a thing? Electronic voting, kuna chama imeshafanya electronic voting. Inaitwa ODM. Party primaries the last time. There was only one party. Yenye tulienda tukanunua gadgets, my friend. Yenye unapiga kura, unagusa hivi. Fingerprint. Unasema, huyu uneka ID yako, inaku-identify. List ya candidates inakuja, unapiga, inaisha. There was only one party that attempted to do it. ODM. Yes. It can be done. Successful? It was successful. It can be done. Uko LSK, hii kura ya inaitwa Advocates Benevolent Association. Watu una vote electronically, inaraniwa na ISPAC. Kwa simu yako, vile umekaa tu na una vote na unaenda. It is possible. The only issue inakuaga fidelity ya hiyo system. Unaona? Watu ni wakora bana. Vijana wanakanga na hizi malaptop hizi. Hawa sasa. Mimi nawaogopa sana. Hawa watu wa Apple hao. Unajua simu yangu nafaa niweke mbali. Nasikia mzee amekaa tu hivi kumbe ameingia ndani ya pesa. Ameingia ndani ya M-PESA. Hata bank. So if you get a system yenye iko secure, of course it can never be 100%, but it can actually you can put checks in places. You can put checks in places, But so 2017 you lost at the primaries, but ended up buying for Senator the same year. Yes, so nilikuwa na campaign Ushago nipate ticket ya ODM. Okay. I was running against mse alikuwa speaker wa county hiyo type huko Kandui. Makali. Yeah. So akanishinda. Fair and square. Haikuwa fair and square bana. Ilikuwa unfair. Mimi nakumbuka. One of my most vivid memories ya hiyo election. Si ballot papers zimeletwa kutoka headquarters. Haya. Sisi wote tulikuwa hapo tukazireceive. Sasa ati tunazisindikisha zikipelekwa kwa distribution center. Msana niuliza boss, wewe kwani wewe ni mjinga aje? Hii materials ni wewe uko nayo? Uko na so mbili hapo? Nikamwambia mimi by this sina pesa. Sina do. Huyo jamaa alikuwa na pesa. Yeye alipewa ballot papers zake. So polling station zake, yani ilikuwa the most ridiculous thing yani nimewahi kuona kwa life yangu. Ilikuwa tu rough lakini siasa ni hivyo. Kwa sababu unakuta kwa polling station moja si vote ilikuwa ya seat 3. MP, MCA na women rep. Unakuta ati kwa MP vote watu walivote ni 3,000. Women rep watu walivote ni 20. How? I'm telling you. Na walikuwa wanapewa hizo ballot zikiwa zote, si ndio? The same argument. So women rep na 20 votes. Yani watu wamevote kwa vote ya women rep ni 20. Lakini watu wamevote kwa MP ni 3,000. Na ni the same election. That's same crazy. Yani it was just obvious. Kulikuwa na ukora. So of course nikakuja kwa party hapa ku complain, wakaniambia Sifuna, we want to resolve this issue in a manner that will allow you to support the winning candidate. You are still young. Unajua wanakupanganga tu hivyo. Baze nilijam. I was so annoyed. Nilirudi tu kwa ofisi, nikajifungia nikaanza kufanya kazi yangu ya uwakili. So nilikuwa nimekaa kwa ofisi tu. Wenyewe tena wakanipigia simu. Wakaniambia unajua ule mse tumepatia ticket ya Senate ya Nairobi, atuoni kama atameka. Jamaa alikuwa anaitwa Chapia. Alikuwa mpewa Chapia. Alikuwa mpewa direct ticket tena alipewa na baba tena live kwa TV. Haya. Wakaniambia tunataka tu change you candidate. Nikamwambia mimi sina shida, lakini niko na shida 3 tu. I have 3 asks. Nikamwambia kitu ya kwanza, mlinibafua huko home na bado I am not happy with you people. Mchukue hiyo ticket quietly kutoka kwa huyo jamaa without involving me munilete. Wakasema hiyo tutafanya. Nikamwambia niko kwa shimo kabisa sina hata bob. Hiyo siku unajua mtu alikuwa amekaa kwa kiti kama wewe hapo. Jimmy Wanjiki anajua. No. I'm telling you. Akaniambia pesa. That's why I'm here Sifuna. Hey. Na ukisikia Jimmy Wanjiki
huyo mtu Dude, kitu unajua juu yake ni nini? Money, yeah. Jesus Christ. Nikasema now we are talking. Hadi shida ya tatu ikapotea. Haya, shida ya tatu nikamwambia ndio nipate a good chance ya kushinda, muambie coalition partners pia wasisimamishe candidate mwingine. Akasema hiyo tutamaliza. Boss, si Wanjigi amesema nitengeneze budget. Nikaenda kukaa na timu yangu. Magari, billboard. Kakuja 45 million. Hapo ndo najiuliza na 45 million ni kidogo kwa Wanjigi. Sisi tuongeze, acha tu round off kwa 50. Tuka round off kwa 50. Akapatia 70. Boss. Nilipelekanga hiyo proposal, hiyo budget kwa hiyo restaurant yake kwa Caramel. Caramel hapo ABC. Hapo ABC place. Kaniambia, "Sawa. Let's work on it, but in the meantime, chukua hii ya mafuta." Katoa 100k. That is the last time. That is the last time nilisikia kutoka Jimmy Wanjigi. That's why I'm Kama here. That's why I'm nadanganya, not kama here. nadanganya Akuja aseme. akuja aseme. Yeah. 100,000. Na muonanga akisema sijui itwika nini. Na uangalia tu nacheka. That is So ukafanya campaign He gave me 100,000 shillings na ikaishia hapo. Hivyo tu. Haya. Yeye Ile ticket umetubebea leo. Ya mic check. Na kuanga aje wewe. Not the side eye. Si hata utuambie that's why I'm here. By the way. Na tuseme it was the last time we saw Sifuna. Sifuna alisema that's why I'm here. Akatuachia Last sawa. time we saw him. Alipatia Bobby vikuleni chai. Jamaa kapotea bana. Haya, hiyo ticket niliambiwa itachukuliwa quietly. My friend ilileta shida. Tulienda mpaka Court of Appeal. What? Boss, alafu kila mtu amekuwa bando napo. If it were not for the legal team yangu. Unajua mimi I have very many lawyers. Kuna jamaa anaitwa Anzala. Anashindanga kesi mpaka kwa Supreme Court. Mkikuwa na shida, tunakupigieni Duncan Anzala. Ule jamaa alinitetea. Boss, it was like 6 weeks to the election. Ndio Court of Appeal ikasema ticket zipewe. Ndio nikaanza campaign. Aya, ile story walisema watatoa other candidates wa nini? Wa coalition. Walikataa. Kwanza watu wa Wiper walikataa. Kuna muhindi mwingine alikuwa anisumbua, alikuwa anaitwa Ramesh. Mwenye ile Taj Mahal ilibomolewanga huko. Alikuwa baze alinisumbua. Kwa campaign unapewa mic unaongea, pia anachukua anaongea. Akasema tuko hapa wawili. Alijipox kila mara. So 2017 I did my best. I was very proud of that campaign, by the way. We had very little time to campaign, but tulifikisha 700,000. Na Sakaja alikuwa na 800 and something. Yeah, alikuwa na 800 and something. That's a very close. It's a very close. Ilikuwa poa. So by the time you are in that space, hata hiyo campaign, you know, every opportunity you get inakupea an opportunity to demonstrate what you can do. Watu wana get to see your other side, wanaona by the way mse, mimi kuna watu walikuwa hawajawahi kunisikia nikiongea kwa podium within ODM. When I came to Nairobi and they were listening to me on the podium, wakasema kumbe unakuanga hivi. Kaambia kwani? Because wamezoea kuniona kwa boardroom. So walikuwa hajaniona kwa nini. And it is actually the reason why when it came to 2018 wanatafuta SG, it was just very straightforward. Yeah. So beyond politics, when Sakaja came in 2017, have you guys ever been friends? Are you friends? No, we're not friends. Hata yeye anajua we're not friends. But it's not a requirement for you to work with people. We have been very, very cordial. Lakini the problem I have with him is that ni mse wa ma PR sana. Anapenda PR. Ule mse mkikaa anamwambia consider this one done nini. You see, if someone just did their job, we don't have to be friends. We can be cordial. Nikimpigia simu hata ashigangi. Really? Na mimi ni senator wake. Muulize hata tunaweza jaribu zaidi. Tujaribu. Try. Saa hii amelala huyo mtu hata. Jaribu aspika tuone. Nakwambia ashikangi simu. That is the first thing. Number 2, the discussions you have, what you agree upon, hawezi fulfill. So imebaki kama mimi sifai kuwa naongelesha governor through the media ama through the floor of the house. Lakini ukikuta mse, first of all he is inaccessible. Number 2, tuna msummoning kwa committee za bunge, anakataa kuja, including last Friday. Ilikuwa Thursday, yes. Thursday alikuwa ameitwa before the energy committee. I'm a member of the energy committee. Bado tunachunguza ile accident ya Embakasi ile mradi. So tumeshapata CS wa energy alikuja, watu wa NEMA walikam, watu wa EPRA wamekam. Ule mtu amebaki ni nani? Sakaja. Anaandika barua on that morning. On that morning at 8. Mkutano inaanza 9.
anasema ati ameenda matanga ya huyo baba ya huyo MP wa Embakasi Central. That same funeral yenye pia mimi nilienda. But nilienda after nimemaliza. Nilikuwa kwa show Nation FM asubuhi 8 to 9. Nikaingia 9 to 11. Hiyo meeting alifaa kuwa. I was in that meeting. Tukaongea na watu wa Nema, yeye hakukuwa. Nikamaliza ndo nikaenda Nyeri, nikafanya matanga, nikarudi, nikaingia bunge afternoon session ku debate na kuvote. So ni msi ako na hiyo contempt for committee, for the Senate. Ukumbuke kwa ile committee ya housing, alikuwa amepigwa fine ya 500,000 last month kwa sababu amefail kuapia almost 6 times. Yeah? 500k only for not appearing. So that is a problem. Hiyo ndio the limit kwa sheria yetu. But tumei-change sahi kwa sababu ya Sakaja. Tumepandisha imefika 2 million. 2 million for ukimiss moja. Ukikataa kuja after you have been summoned. Unapewa 2 million. Na amefanya mpaka senators wamesema sasa tukuwe na powers of arrest. Wow. Yes. Na sasa mko nayo. Tumepitisha. Sahi tuko naye. Nikimpata tu anapiga tu sherehe mahali. Shika huyo. Shika hivi. Tunaweka kwa gari tunapeleka Senate. Anaenda kukaa kwa ofisi ya clerk hapa kujibu maswali. How else do you do it? Kwa sababu huyu jamaa kama sasa hizo summons alikuwa anaitwa za housing. There is a very big housing program. Actually the largest housing program in Kenya right now is happening in Nairobi. Wanaita urban regeneration. Zile estate mzee za Kanjo. Za kina Woodley, za kina Lumumba, Jericho. You know, so our residents wenyewe wako na maswali mingi sana wanataka kuuliza governor. Yani hii mradi inafanywaje? Kwa sababu katiba inahitaji you carry people along. Watu hawajakataa mradi public participation. Mtu anakuuliza tu swali basic. Saizi naishi kwa nyumba ya 2 bed, ile mnajenga itakaaje? Unit yangu nitapataaje? Ile rent nimekuwa nikilipa inaweza nisaidia nipate unit, kutakuwa na tenant purchase scheme. So wewe kama governor, mtu anarani hiyo mradi, unafaa ukae na correct. Sasa tunamuita anakataa kuja mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na hao machairman na hao residents faithfully wasa wanaamka wakijua anakaa have a discussion. Hakuji. So his reasons nini? Finally when he appears anasema what are the issues? Ya kwanza alisema alikuwa South Africa, ilikuwa birthday. After kama enjoy birthday. Yani mnaonanga Waluya tu kuzaliwa si hata mimi niko na birthday. Mimi na Waluya mlitokea. Kuna siku nilitokea. Waluya alitokea tu. Lakini ilikuwa siku fulani. I feel like Waluya unaweza ingia kwa room pale tu msee. Anakula sembe. Out of nowhere. Sina birthday. Sherehe si mbaya. Lakini you prioritize serving the people wanakuchagua. No, but you've said something about your public participation. But I was watching how the meeting was going, and you guys mentioned something about they already signed contracts and they were about to do a groundbreaking. Correct. So how does it get to that process if you've not done public participation? Wacha nikwambie vile huyo mseni mkora. Niko na barua ameniandikia. Anani invite groundbreaking. Nilikuwa nayo hapo. Jamaa anasema there was no groundbreaking. Ulimsikia akisema mbele ya committee. Nikajiuliza Sakaja, why were you writing to me kuni invite groundbreaking yenye haikuwa ifanyike? Unaona? Because ni mkora anataka kuhepa. Wamesha sign contracts kama 8 ya redevelopment. Na bado maswali ni mingi. You cannot do that. True. As a leader, you carry people along. Si watu wanakataa mradi, but make them understand. It is a constitutional imperative ya kwamba kukuwe na hiyo public participation. So mumuite hapa. Tutamuita. No, come. We already extended an invite. I wish you all the best. Hata nikwambie, akikuja hapa. I wish you the best. Akikuja hapa vifaa kuja sana. Huyo tutamshika. Tuna nini tutapiga simu. Hapa atakuja, hapa atafind it easy kukuja kwa sababu unaona hapa ni vibes. Hapa ni vibes. Tukimuinvite na tukuinvite tutakuja. Mimi siwezi kata. Mimi simuogopi. Mimi naogopa mtu kweli. Okay, clearly not. Akuje mtengeneze space enough mimi nakujanga na documents. Leo hata sijakuja. Tutakuja na lori. Nakuja na lori. Odium mnapenda mada kwa mbeba box. Odium mnapenda box. Lakini hiyo box hainanga kitu. Kuna matibu na karatasi tu mingi. Wanasema iko na hot air. Wanasema ziko na hot air. Yangu iko nayo utaona kwa sababu mtu hawezi ruka documents. True. So now the current government which was elected last year. Kwanza with the state machinery last year, mulifambo large elections. Sakaja. Unani confuse na Sakaja tena. Sifuna. Ona. Oh my God. Ashikwe. Unafanana? Ashikwe. Atufanani? Amfanani. So, there are many things that we can say went wrong.
a lot of things that you can say went wrong. But even if you were to take the election results, zile zilitangazwa as truth, the margin was not big. Because 200,000 votes by far is a very narrow margin. Yeah. And we have not had a conversation on what exactly went wrong. But you can see that kwa hii report ya NADCO, there's going to be an examination of the entire election. Okay. We believe ya kwamba there is something that can be unearthed about whether indeed really ikitu ilikuwa free and fair. Okay. So during that conversation, but me personally, I can tell you because I was part of that campaign, that this is the hardest I have ever seen mzee work. My friend, huyo mzee alienda kila mahali at his age. Alienda kila mahali. Tulikuwa huko Mount Kenya, tulishinda huko almost, I don't know how many times we went to Mount Kenya tukiimba thai. I'm telling you, sasa maombi mnaambiwa mgeuke muangalie mlima. Mimi nilikuwa sijaifanya hiyo. Mimi being Kikuyu and coming from a very Kikuyu family, muli confuse wazee sana. Between choosing Ruto and Raila. For the first time my dad was like, "Miss Piggy Kura." It was a hard choice. Piggy Kura like for the last how long. So mzee campaigned and we had a superior message. We had a superior candidate. It's just that you see one of the things that we have come to accept is that there was a lot of anger directed against Uhuru Kenyatta. True. Because of a few things he had done. A few things. So, wacha niwaambie ile kitu yenye najua as a politician. Yes. Anger is a very powerful emotion. It's actually more powerful than hope, than any other emotion, human emotion. It is a powerful motivator at the ballot. Mtu akiamuka tu anasema naenda kuangusha mtu fulani. Huyo mtu cannot be reasoned with. Nikatu tu. Vote against. Yani ni kuvote against. Na kama 2007 tulikuwa tunaamka tunasema tunaenda kuangusha Kibaki. That emotion is more powerful than any other. So when you're talking to people who are angry, tunawaambia kila mwezi tutawapiga 6,000. Anakuangalia tu. Sai wanalia wanasema hiyo 6,000 ya baba ingezeka. Tunasema watu hii watasoma free kutoka primary mpaka university. Amekuangalia tu, pelekeni hizo za jaba mbali. Unashindwa aje, wasanauliza aje. We had a superior candidate. Tunaangalia wanasema ule jamaa mnataka kupigia ni mwizi. Anaibanga akituletea. Sema huyu jamaa ako na history ya kukandamiza wananchi. Huyo ndo tunataka. Okay. We had a superior candidate, a superior message, everything, superior plan. But because people were angry at Uhuru, they were just like, tulikuwa tunaendanga place watu wanatuangalia tu. So kama Uhuru angejoin team yenu mna believe? Me I believe because unajua sasa tulibeba ana Ruto ni mkora bana. Mse let me tell you, messaging yake ilikuwa very simple. Na akajitoa kwa hiyo gava. Na alikuwa deputy. Na watu wakaamini he has nothing to do with it. Mse walikuwa navaa matching shirts na tie. Alikuwa co-president for all intents and purposes. Mse alikuwa co-president. Hizi madeni watu anasema ati sijui tumejiingiza. Alikuwa pale. Previous regime. Akasema hiyo wanaitanga handshake government. Kila siku niko bunge ninasema there is no government in this country inaitwa handshake government. Na hata sasa tuna regret tulikuwa naambia baba, kumbe tungeingia tu ndani tu vizuri. Hata mimi ningefaa tu kuwa waziri. Because at the end of the day we carry that skunk na ikatu affect. So what we want to do, huyu jamaa Ruto huyu, it was a bad experiment because kila mtu saizi ana regret. Unaona? Ruto is going to lose his election. Kwa sababu wale watu tu wenye alidanganya ndio anakutana na wao. Unaona saizi wanamhekol kila mahali anaenda. Because huwezi danganya watu ati tunaenda kuweka serikali ya baba mboga, boda. Alafu ile kiburi walikuwa wanatu accuse. Hata yake sasa imepita ile ya nini? Because kama wananchi wanakuambia hawataki kitu, wewe unasema wapende wasipende. Hii housing levy. Why you forcing housing levy? Umeka sijui tax gani kila siku unaamka unasema ushuru. Alafu unasema hata mkiniita Zakayo ni sawa. Mimi nitaendelea tu. Nakwambia watashukisha huyo Zakayo. Hata huyo mtu atashuka. I'm telling you. Na wana claim ati unajua baba ameenda AU, so nani ataangusha Ruto? Wananchi ndio wataangusha Ruto. It is not, sisi sio opponents wa Ruto.
Opponents wa Ruto ni mamraia wale alidanganya. But nani genuinely Sifuna saizi unaweza sema ata stand against Baba vizuri 2020. That's what I'm telling you. No, against Baba, against Ruto. Tulianza hii conversation tukisema lazima our view of the world and the country has to change. True. The criteria for electing people has to change. Usiangalie mse ati nani anatoshana na Ruto, nani ni mjanja kama yeye, nani ako na pesa. No, people are looking for leadership with empathy. Mimi nilisema mtu yote anaweza angusha Ruto, hata tukakurani wewe. Huo mtu unaweza muangusha. Msiangalie muone ati anatisha watu ati sijui ati mnamuogopa. Hata na hiyo system pia sisi tulianguka tu. True. Yes. Na mlikuwa na hiyo system. Ndio nakwambia. Hata you know this guy is in the exact same position that you guys that we were. Hiyo kiburi hata sisi tulikuwa naye. Mlikuwa na kiburi. Ni kweli. Yeah. Sasa if he has not learned from our lesson, the lesson he will be taught. Nakwambia saizi watu hawaangalii mtu mjanja. Watu wanataka tu mse anajua job imemshinda. Kusema tu kweli. Everywhere watu wanalia tu. Alafu wanataka mtu mwenye anaweza wasikiza. Umeona gazeti ya leo? Madaktari wanasema nini? Just listen to us. Hii kitu ya kujipiga kifuati kwa sababu wewe ni president unasema wapende wasipende. Hiyo kitu wananchi hawapendi. Ongelesha wananchi na heshima, wasikilize, incorporate their views kwa vitu zenye unafanya. That is the only way watu watakuheshimu. Lakini sasa vile yeye anaongea, mimi am 100% certain. Ule mtu tutasimamisha against Ruto. Ataangusha ule. Na ukumbuke ilikuwa tu 200,000. Acha tu we'll cross that bridge when you get there. Kuna watu Azimio iko na talent boss. Nimekutajia hapa majina ya wazito peke yake. Lakini hawa watu sijui kama wako na hiyo capacity ya hiyo president. Capacity ni nini? Unajua mimi nataka influence. Hiyo influence inatoka wapi? Influence ina come from your ideas. Kama ideas zenye tunasema kama mimi sahi, mimi nataka tukichaguliwa na najua tunachaguliwa 2027. Kwanza turudishe tax level ilikuwa kabla huyu jamaa ingie. Because imechoka kila kitu, hakuna kitu inaendelea. Hakuna kitu inaendelea. Hakuna jobs zinakuwa created kwa sababu hata wale wasi invest in a country wanaangalianga cost of doing business. Kama increase cost ya employees, kwa sababu ile tax kama ile housing and NHIF, employer ukilipa pia employer analipa. So employer anakuja anaangalia overhead zake zimefika level yenye hai make sense anymore. Aya, ukiangalia cost ya electricity, one of the biggest factors ya industry, cost of production is steam. Msana angalia cost ya unit ya electricity Kenya na cost ya Tanzania ama place kama Egypt, anasema what is the because a plant seme ya kuassemble magari, it doesn't know where it is. It can be in Bungoma, it can be anywhere. So ana transplant biashara yake anapeleka wapi? Place yenye ni cheaper kufanya business. Na ukipoteza one industry, you see an industry kama Mumias Sugar, ushaenda Mumias wewe? Bana toka Runda. Lakini nimefika Kitale. Toka Runda siku moja. Nimefika Kitale. Toka Runda. Unajua wale the biggest Runda nafikiaga. Mimi si Runda. Hawa vijana hawa. Mimi si Runda. Anajua tu akitoka home akuba next door. Tunarudi hapo ba next door. Route yake ukiangalia heat map inaia. Sasa nikuulize. Umefika Kehancha. Kehancha nimefika. Mimi hakuna place sijaenda. Alikampeni na baba. Mileage walipiga 40,000 kilometers. Votes wakakula 40,000. Wait, tutakugonga. Wewe. Security. Beba huyu. Toa hivi. Beba huyu. Tumeeleza 100,000 kilometers. Votes 40,000. Hey, mko na maneno. Na siasa lakini mlisema tusiweke kwa roho. Okay. So unakuta hiyo industry ndio msea make decision kama Mumias, one industry alone. Yani venye ili collapse, Mumias Sugar was the biggest revenue generator in terms of ile taxes walikuwa wanalipa in the entire Western Kenya. So ikifungwa hivi, hiyo shimo wamewacha, ndio unaona wanaanza kuincrease wananchi taxes kwa sababu we don't have industries zile zina create jobs, zina create your revenue for government and so on and so forth. So unahitaji serikali itakuja iseme tunaenda ku lower corporate tax, income tax, tunaenda ku reduce yani kuweka incentives. Unaonanga place kama US, Amazon wakitaka kufungua campus mpya, cities zina bid. Cities zina bid, nasema tutawapatia tax rebates ya 10 years amtalipa ni. Those are the incentives yenye hawa job creators wana need waweze kuweka industry. Sasa ukiuliza Ruto ame-create industry ngapi tangu aanze? Kwa sababu industry moja ina employ watu 10k, boss. Those 10,000 new jobs, ukiwa tax, what the average, kama 20%, una get more money than
huja create jobs zote. Yeah. Lakini wale wachache wenye wako na payslip una increase taxes zao. True, it makes no sense. Lakini now that we're in this conversation of sugar, nataka nimalizie tu sentence moja. I'm not making your point small. They are already small. Kwa nini uliua mtu kwa TV? Getting politicians for a living. It's sad. Like you're very calm but very objective. Na uko na one-liners zenye no one bounces back from. Na ni one-liners tu. Kwanza penye the way they call is what kills me. You know, And very eloquent. I tweeted this year that day, I was like, I just witnessed a murder. Na nikachukua hiyo clip, hiyo line moja tu. Nyinyi mnanichomea kwa colleagues wangu. No. First of all, Kenyans watch hizo. The best thing we're getting from this government is comedy. Yeah. Kuna jokes So but msiende kusema ati sina heshima kwa colleagues wangu. Hatujasema hivyo. But that's Hapana. By the way, fact. If we're talking about taxation and you don't know, I don't think you're disrespectful at all. That's sad. Kitu tumesikizana hiyo show sasa hata. Mimi nitakuja tu hapa. Mike check sababu hiyo ni kama sasa unajua Kenyans, me I blame Kenyans. Kenyans want to see blood. Everywhere is a blood sport. Ati ukiweka poster I'm going to be on this show. Ati maliza hawa watu. Kanyaga shingo bado anapumua. Like bro, it's just a discussion. It's a conversation. No, but Yeye mnatakanga muone. Clearly it's not a discussion. If you're doing half of the talking. No, but mnatakanga kuona nini? See, kama tunaweza pata comedy out of it, ni sawa tu. Sasa nimetoka kulipa VAT na housing levy na nini. Wacheni. Really tu ni kama mtu kama huwezi jongelelea. If you can't see the heat, get out of the kitchen. Ile kitu mimi najua, hawa sewa gava pia they have a very difficult job. Hata saa zingine najiulizanga if the roles were switched, if I was supposed to defend this government, if I would do it, how would I do it? Because it is very tough. There is nothing good to report. So those guys are in a very difficult situation. Na hata kamera zikizima wanakubali mtu kama Khalwale anakuambia bana in his entire life this guy has been a very popular politician. Yes. You know, it's not easy ukuwe popular politician for 30 years. The first time unaenda home watu wanakubu kwako nyumbani. What? So he was in shock. Kuna siku nyingine alikuwa anaenda kuambia watu wa boda hapo ati vile wanafaa wa change to electric. Ambia wewe toa bangi hapa. So akashuka, he's like, "Hey, Sifuna bana, mimi sijaona kitu kama hii. These guys bana wanatuwekea shida kwa ground." Yeah. Because kama hiyo taxes wenye wali impose, there is nowhere in this country where that move is popular. Yeah. True. Paka watu wa Muranga wanafukuza watu wanawaambia tokeni hapa na vitu yenu. Because you must do right by the people. True. You promised to anyway. So wakiwa pale kwa TV wao wanajiuma kwa sababu it is very difficult to defend policies za hapa. Nini Baba Kiget, your position in African Union, is it over for him with Kenyan politics? No, what do you mean? What do you mean it's over? Si baba alikuwa na job ya AU last time. Before, Si alikuwa mshirikishi wa miundo msingi. So atasimama bado? Mkisema asimame atasimama. Tukisema mayake. Ataweza kusimama. Ukisema unaona venye kama venye umekuwa ukiongea hapa saa hii. Ukiuliza nani anaweza? Hiyo ndio inafanyanga watu wanasema basi wacha tu tusimamishe baba. Wacha tusimamishe baba. Because you guys don't have the sort of faith in any other. Imagine we do. Who? We do, but also it has to come from you guys. No, because within ODM. Let me tell you. Sasa mimi naweza kuja saizi niseme nataka msimamishe ODM. Let me tell you how you people do not know the power that you have. You don't know the power that you have. You see, I have seen the public influencing decisions of this party. I have seen it. The classic example is Simba Arati. You know, when Simba Arati transferred to Kisii politics, he was running against some old people there who were stalwarts of Kisii politics. People like who was the senator of Kisii? No, the senator of Kisii, Ongeri. Ongeri, before uzaliwe wewe. Ongeri alikuwa sijui PS, sijui ambassador, sijui nini. Yani CV yake ukiangalia, ilikuwa mzito. Simba is less than 35 years. So, kila mtu alikuwa anafikiria, by the way, alafu unajua Kisii, siasa, SDA, watu ya soya. Wakisi tu wako na mambo mingi. Wako tu na mambo mingi. Tuseme tu wako na mambo mingi. Wako na mambo mengi. Hao watu wanatakanga heshima, watu wenye wako well appointed. Respect the age. True. My friend, one rally. Inside. Vijana wakakataa wazee. Sasa baba si amekaa hapo.
Anashangaa kunaendaje? Simba akasimama, wakapiga kelele, wakasema huyu ndo tunataka. So baba akiwa amekaa pale, because he is somebody who respects the people. Haizi kuwaimposia mtu, na also the party wants to win. So I am telling you, if the public just now wakwetu na hii attitude yenye kama yangu, niwaambie sasa tuangalia timu zito fulani ama mtu amekaa kwa siasa miaka mingi, tunataka tu ideas. Tunataka atafanya job na atusikize, atupunguzie ushuru, arudishe chini, watu waishi maisha yao, tuache kukani kama sisi ni serikali ni nani wetu, wanakuambia vile utavaa, vile utakula, vile utalala. Hapana, wafanye tu job yao. Mimi ningekuwa tu ati mimi ni governor wa Nairobi, job yangu ni services peke yake. Just ensure ya kwamba una collect garbage, fungua drainage, ile job yako tu, ensure kuna madawa kwa OC, kuja meetings, sikiza wananchi, usijiwekelee kazi mingi, just be a services. Kama mimi nikikuwa rais sahi, boss, kazi yangu ni kutafuta investment, kutafutia vijana job. Wacha kutusumbua kila siku, unaamka unasema sijui I will crash you. Maombi. Atumeleta sijui. Unajua mpaka ametoka wale makienyeji wake, ameenda kutafuta kina Denis. Sinema lazima isonge. Denis anakuja anasukuma mtu wa sinema lazima isonge. Holy Spirit anakuingiza na lazima. Alifanyia ule Ezekiel vibaya lakini unakataaje kuanguka. Yote ni ya nini? Ni ya nini? It's a waste of money. Yeah. Do you believe maandamano was the best way to react to losing an election? No, we are not reacting to losing the election. Wewe unakuwa gaje? Nini wa shida yako haswa? Haswa. Shida yako ya kimsingi. Ameongea Kiswahili ya Mluya. Shida ya kimsingi. Shida yako ya kimsingi haswa uani. Hizo maswali kwa hivyo ndio ujue venye utapambana. Ule index one mwenye alikuwa anambia mwalimu question 1 as a problem. There's a problem. I cannot answer this. Yeah. That question has the wrong fundamental. Okay, let me Kanyaga shingo. Let me take it back. So maandamano, okay, two-part questions. Maandamano, mulisema ni the cost of living. Correct. Was it the best approach? Was there any follow-through? Yeah, so unaona pia, sijui kama na government propaganda it could be. Yeah. Walisema nyinyi maandamano mulianzisha essentially because ya Tikiki out. Yeah. Hapana. Unaona nini katiba yetu, kuna tools zimekupatia. No tool is superior to the other. Unaona? Unaweza andamana, unaweza andika petitions, unaweza piga kelele kwa radio, unaweza piga kelele kwa TV, unaweza heckle president. Hizo vitu zote, there are tools that are available for you to assert yourself. These are called political rights. In a free society, you should be able to express yourself in any manner unataka. Hata kuvaa sufuria kwa kichwa. What it does is it shines a spotlight on an issue. Ndio mtu akae ulize, mbona umze yako na sufuria kwa kichwa? Ndio aseme, ule mama alimpatia sufuria na unga ya ugali. Kwa nini? Unga ya ugali imepanda. Kwa nini? Juu ushuru ya zakayo. Unaona? Systematically, issues can be resolved. So, the biggest problem was that this government is a very insecure government. Hii government ogopa wananchi. Na haswa wananchi wenye wako politically motivated ama mobilized politically. Unaona madaktari wakiandamana, hauonangi ile fujo uliona saa ile sisi tulikuwa tunaandamana. Although walifungua kichwa ya huyo SG na Canister, that was sad. Nilimwambia ndio maana tunavanga sufuria kama angekuwa na sufuria kwa kichwa angepambana. Hiyo angelala ward akiongezewa maji wiki mbili. Mr. Cheka hiyo. Usicheke, lakini ilikuwa ndio ukweli. Lakini anasema kicheka. Hata basi aweke dread. Unajua hii inakusho canister inge bounce. Yeah, so hiyo maandamano haikukuwa ati kwa sababu ya kutaka ati kupindua serikali, lakini watu ni waoga kabisa, wanaogopa wananchi because they know the people are angry. Wakiallow tu ati maandamano ifanyike, manze tulipigwa. Mimi unaona kifo hivi. It was just very bad. Sasa napata tu email. Waliua watu wengi. Nobody has to die kwa sababu ati anaandamana. Yeah. Because sisi tulikuwa tunaenda peacefully tu, unakutana na polisi wameka roadblock hapo without any provocation, jamaa anaanza kupiga tiaga. Kuna hata siku nyingine huyo OCS wa nini wa KICC, ofisi yangu kwa KICC, mtu unajua tu anakuona unatembea ukienda unaambia boss, mimi ni mtu wa kuogopa. I am an army every day.
aya man mtu nakimbia unaona tu mzee ati piga hao anatupatia gas anaanza kuwapiga baton nini wana arrest watu ndio nilikuwa nasema hao watu wamezoea watu kama kina Sifuna tunakujanga hivi alafu anajichocha ati ataenda Haiti huko kina barbecue hawakuji kama boss unajua let me just tell you the truth yani tulikuwa tunafanyiwa madharau na injustice mpaka watu wetu wenyewe watu wetu supporters kwa sema nyinyi watu ni wajinga tutafutieni bunduki hata sisi because how do you defend yourself mse amekuja kwa nyumba anavuruta mavijana kutoka kwa nyumba wanapigwa Nyalenda uliona wanavunja mlango ya mtu ajenda maandamano wamekuja kwenu wacha wapeleke hiyo kierere huko Haiti wacha wapeleke hiyo kierere mse anamka unasikia IG of police akiongea ati we will be deploying at 5 AM we will crash bana hakuna mtu nachukia kaka Koome by the way yeye na Kindiki hao watu wawili mimi nawaambia hiyo power imeingia kwa akili zao watu I'm telling you jamaa akiongea kama huyo Kindiki mkikutana ndio hivi mwanaume unafikiria anaweza ongea bila anaongea mweka kibare akakonyoa lakini jua kona anajua vizuri atajificha nyuma ya polisi hapo na kwa soprano kako let's see who tomorrow let's see who will come to the road tomorrow hiki kimutu Deno ile disclaimer weka for longer normally na kwanga 7 seconds they do not use of mic check but they kind of represent mimi nataka nilikuwa nauliza hiyo bravado mjamaa anatoa wapi juu unajua tu akikuja tu yeye peke yake he wouldn't wale wasa wanasemanga una bahati nimeshikiliwa wani wachike kuchapa huyo Kindiki hiyo power bro itaisha si mwanze tu kufanya boxing kama politician ndio nilikuwa hata mimi nilikuwa nasema waache tu kama nasikia wanasema na mkuje na watoto wenu kwa hiyo maandamano mnaletanga watoto wenyewe na wewe pia wewe mwenyewe ubebe hiyo tear gas na ukuje na watoto wako tukutane na watoto wangu because anasema hivyo akijua yeye atajificha nyuma ya polisi sikuwaona Kindiki kwa barabara tulikuwa tunakutana na makarau wanakupiga karibu watu huo huko mpaka South wewe pia umepigwa my friend high speed chase and everything in between acha tu mimi nasemanga tu ni sawa lakini ile kitu hatuwezi fanya ni kuuziwa uoga bro kukufa utakufa tu unaweza gongwa hata na lori ama unyongwe na kiugali although sasa unajua kuna siku ilikuwa nani alinyongwa na kukubali cheka kabisa alikuwa Mutula Kilonzo alikuwa ameenda Kitale unajua yeye ni Mkamba Mutula naye alikuwa na nyota alikuwa ni Mkamba ameenda Kitale anakula tu kuku hivyo unajua kuku lazima uiheshimu pole pole tunafikiria ni Muthogoi sawa Ezikia wenyongwa na kuku anambia bro hii kitu kuna vile inakuliwanga kuna style kuna vifo zingine tunasema ukifika heaven hata sentimita atapiga bana anakudharau unagongoje na tuktuk anakudharau anakuambia bana anakuuza sasa hiyo kuku hiyo unakutanga kitu inakunyonga ni ile pisi ya mwisho yani kama ungekuwa mlafi ungekushaacha kula kuuliza ilikuwa lazima umeze hiyo ya mwisho iko na nini bana haiko sawa mimi niko sawa niko sawa acha na watu bana wewe sawa sasa you were elected senator and also appointed minority whip in the Senate ndio and part of your job deputy minority whip deputy sorry whip wetu anaitwa Ledama Olekina senator wa huyo pia Masai warrior Jesus wa chama gani ODM bas lakini mimi nataka kikam aonge nini ile kizungu yake ya nini ya mapua they almost fuck me up you know bro nasikia na Masai anaongea bala miguu zake mtakuja kukompea nini shaving cream sijui ati anapakanga asali ama ya boss mwanaume lakini akona mambo mwanaume unatoa wapi time ya kupaka mguu asali wewe kwani upakangi mafuta na vile mademo anasemanga you the only moisturized lawyer man wapi Twitter nijua waulize wife ndio anajua how ashi ukitoa trao hivi hapo kwa pilo hapo penye umelala unaweza fikiria ni kisiagi
Mafuta ni ya uso na mkono. Visible areas. Wanaume ufai kwa hiyo time unatoa wapi? Time unatoa wapi? Kama nywele. Huyu kwanza anakaanga kwa dryer. Nywele mimi na wewe nana kuna kazi nyingi. Wewe lazima unyoe. Ngoja, wewe ukiosha nywele unajifunga hata towel kama hao mademu. Anakaanga kwa dryer. Anakunjanga miguu anashika simu hivi. Anakaa kwa dryer. Unaweza ingia salon kuongelesha mama unanipata hapo kwa dryer. Sasa ile wewe nywele yako inakauka, mimi nishaenda Nyeri, Sakaja. Unafanya oversight ya program. Unanyoa how often? Si unanyoa once a week. Once a week. Mimi naosha twice a month. Sasa nana na spend more time. Lakini hiyo twice a month. Iko tu sawa. Inachukua 4 hours. Hapo hata kula unalanga aje? Sinafunga. Lazima uipange hivi. One side Anateka kwa hanga. Wewe unajua Chaxy, nilionyesha budangu picha yako. Akasema zako zibaki tu hivi. Hata badali hiyo. Joko na shida na hizi. easy. Zibaki. Lakini mwangalia hazifanani joto. Umeanza kuwa joto. Oh, it's hot. Sisi tunafanana na huyu mtu wetu. Na huyu mtu alitupigania. Huyu ni nani? Dedan Kimathi. Huyu jamaa alikuchorea, alikudana. Nani yeye? Yeye iko sawa. On Dedan Kimathi for real. Sema tu kweli. Acha kwenda manoko. Lipa tu pesa ucheze. Anyway, so back to your Senate role. Yes. Kuna part of your allocation of revenue to the counties. How much is Nairobi supposed to get and how much did the national government actually give Nairobi? Yeah, so inakuanga debate kubwa. We're actually in that season sahi ya kudetermine your allocation between the two arms of government. Katiba inasema isikuwe less than 15%. Kama sasa sisi watu wa ODM, because we believe in devolution, tulikuwa tumepropose baba akiingia isikume mpaka 35% of national revenue. So hiyo 35% because una realize wali devolve certain roles lakini bado wana retain pesa. Kama barabara za counties zinafaa kuwa zinafanywa na county governments. Lakini unakuta bado kuna national government authorities kama Kenya Urban Roads, Rural Roads Authority. Wao ndio wako na do. Health is a devolved function. Essentially, we don't even need a ministry of health. Ni vile tu msichana wako wetu na Humicha nikalia hiyo kitu. Kama kuna so nikisema ati to scrap your ministry, wataanza kusema napigana na mundu ya mwenzangu. But you don't need a ministry for a function that is devolved. Water is a devolved function. It's supposed to be county. So ukiangalia all these water authorities, they're supposed to be dissolved and put under the respective county governments. Gotcha. And dio pesa pia ipelekwe. So unakuta boss wana retain roles, wana retain resources za hizo roles. Kama ingekuwa ati sisi ndio tuko in power, tunge empower hizi counties waweze kufanya hizi vitu. So last year kuna Commission on Revenue Allocation. Kazi yao ni kuangalia the whole economic setup, revenue projections na nini, alafu wana propose a figure ya kwenda kwa counties vis-a-vis ile inaenda kwa national government. So walikuwa wamepropose 407 billion. Kama tungepata hiyo 407 billion for all the counties, ile formula iko hapo sasa ya lateral distribution amongst the counties. Nairobi ingepata around 22 billion. Okay. Unaona? Lakini sasa wacha ndio niwaambie kuna masenators wanafik. Kazi ya senator ni kutafuta hiyo do. Si ndio? Yes. Wakaambiwa na Ruto na Gachagua wapigie 385 a lesser amount na wakafuata kina Khalwale hao. So unawezaje kuenda uulize governor kwa nini hakuna dawa kwa hospitali and yet when you had the opportunity to grab more money for the resources, you voted for a lower amount. Unaona? And the problem we have in the Senate is that we are in the minority. You need 24 delegations, 24 county senators to vote for a bill ndio ipite. How many do you have? Mimi niko na 16. Wale najua tu vizuri hawa watasimama na wananchi. Hiyo 16 sijahesabu kura ya Kisumu kwa sababu huyu alituhepa. Na ni wa ODM alituhepa. So voting na sisi. Ukiangalia Azimio si ilikuwa na chama kama 4. Yes. Watu wa Jubilee pia hatuwahesabu. Kama tungehesabu Kisumu plus the Jubilee tungekuwa na 21 votes. So ningekuwa natafuta tu kura 3. Lakini sasa siwahesabu kwa sababu walituruka. So 16 votes my brother ndio watu wenye unaweza count kwa hiyo Senate ku defend devolution na mwananchi. So wao waka vote for the lesser amount. It was the most embarrassing thing I've ever seen kwa sababu hii do ni ya county zenu. So Nairobi kwa sababu ya hii ufala ya watu we lost almost hiyo 2 billion extra. Tukapata only 20 billion last year. So this year CRA
for some reason they are proposing a lesser amount than what they proposed last year. But our own committee, Budget and Finance, imesema to vote 415 actually. So this year tunangoja kuona kama ama senators watatu the right thing ama wataturuka tena vile walituruka last year. Yeah, so that is essentially what it is. And ukiangalia Nairobi, we have a lot of needs bana. Ukienda kwa hosi zetu zote, kuna mradi zimestall za expansion ya hiyo hosi. Uende Mutuini utakuta kuna building hapo imestall, walikuwa na expand outpatient department na other facilities, ward nini, imekwama. Kuna deni ya, I think ilikuwa 42 million outstanding. Ukienda Mbagathi utakuta the same thing, construction ya outpatient department imekwama, iko hapo kwa gate. Uende Mama Lucy utakuta mradi imekwama pia, na zote zinahitaji do. Yeah, so uende uangalie ma studies zetu. Unaona kama mimi napenda ball, tulikuwa Woodley juzi, Joseph Kang'ethe, imekwama, imefungwa. Na unajua Kibera has over 60 football teams. Na wase walikuwa wanacheza kwa hiyo grao hata kama haijatengenezwa. So mradi wakigava ikikuja inasema inajenga stadium, inafungwa. So hawa jamaa lazima wajipange, watafute commercial places za kuja, unalipa 10k kutrain kucheza kwa hizo artificial pitches. So kama umepromise watu mradi itafanywa 1 year, imekuwa over 2 years Joseph Kang'ethe grounds haijafunguliwa. The same place kuna social hall ilianzishwa na Kidero ban 2013. Mpaka saa hii hakuna kitu inafanyika. Kuna deni pale, contractor ametoka. Unaenda City Stadium ilifungwa. Contractor hayuko. Walitoa ile playing surface ilikuwa akahepa. Kiumbuini Westlands, nothing is going on. So we need this is part of the initial zile za kitambo. Zilisimama zote. Yes. So unaambia mtu kama governor Sakaja ana claim anajenga ofisi mpya za Kanjo. Ati anaita sijui Barros. Sijui nani amemuitisha hiki kitu ya Barros. For what? Surely priority yetu inaweza kukua kujengea Kanjo maofisi mpya. For what? Hiyo pesa chukua uingize kwa hizi mameradi. Unatumia ati 20 million. Ati anaeka kama billboard hapo akismailia watu wa Nairobi. Ati anakusanya ati sijui ati rates waivers. Mimi nikikuwa governor, hautaiona sura yangu. Kwanza hiyo kitu ya self promotion ni kitu sifanyangi. I don't do those things. Why? If you are saying you are giving a waiver, can't you just say put the logo ya county, useme Nairobi county government inakupatia waiver. Lakini hawa jamaa anajua, he knows what he is doing. Because it's not campaign time. You cannot just have your billboards there smiling. Anajiingiza hapo ati waiver. Alafu picha yenyewe billboard 3/4 ni sura ya msee. Hiyo waiver dude. Issue yako ni picha yenyewe ameka kwa billboard. No. Shida ni billboard. Because you don't need the black umespend 20 million umeka billboards across Nairobi. Alafu deni ya huyo contractor wenye nakwambia wa Mbagathi ni 15 million. What's your priority? Mlango ya x-ray ya Mutuini 700,000. Hiyo mlango ijafikswa. Nimesikia for a while. Sasa nakwambia kama si last week Monday committee ya health ya Senate ilifai kuja Nairobi kutua hizo facilities. Akahepa. Alijipea shughuli. Lazima kuwe ndio mfanye. Ngoja sasa nikwambie, sina kupea story. Inakuanga courtesy, Senate ikikuja kwa county, governor na courtesy. So juu ya hiyo vile alihepa, tulirudi Senate tukasema hii kesho Monday, whether he is there or not, because we are not coming to see him. Si tunakuja health committee iweze kutua hizi facilities, wasifikiria ati ni senator wa Nairobi anapiga governor vita. Hapana, tunaenda Mutuini na wao wajionee wenyewe mlango kama ya x-ray imewekwa. Mimi nitanyamaza kwa sababu wewe unajua Mutuini huyu watu wa BND hakuna bar next door huko Dagoretti South. Iko huko Dagoretti South kwa border huko chini kabisa. So imagine ati mtu anataka x-ray anatumwa Mbagathi kutoka huko kwote. Alafu unajua pia Mbagathi sasa kuna kuwa na jam na clogging ya watu. So it's a basic thing. Hiyo mlango haiwezi cost billboard 2. Shukisha tu 2 ununue. Bado sura yako tutaiona. Tuweke Instagram. Sasa ukisema hivyo ati ni mbaya Sifuna heshimu governor sijui nini. Na unajua uzuri ya governor wetu ni kijana tu kama mimi. Sisi Waluya tena. Hii ni mila za kama ndoa. Kama ndoa, hii ni mila. Waluya wale age mates, wale watu mlitairi the same time. Rika yako. Wanaitanga bakoki. Huo mtu is the only person you're not allowed to tell a lie to. Unaweza danganya mama yako inakubaliwa kimila. Unaweza danganya baba yako inakubaliwa. Lakini mtu mume tairi pamoja. Huyo mtu lazima muambie ukweli. Ukweli kwa sura.
Huyu mtu lazima umwambie sasa huyu ni bakoki wangu, huyu ni his management. Na tena Biblia inasema moto mkali kule Jehanamu umetengwa kwa ajili ya watu ambao wanaona ndugu zao wakipotea na hawawaambii. Biblia imesema hivyo. So usianze kuagi. Na Bible. Neno linasema. Neno linasema. Unajua Jehanamu kuna sections. Even watu ya radio. Ya radio wako na section yao. Watu ya bangi. Sasa watu wa dread na bangi. Na watu wa kuombaomba sana na wanadanganya watu. Watu waongo, wale hypocrites. Yes, sawa. Na watu walipe housing levy pia ndio. Watu hapana. Alisema hivyo. Oguna alisema tutenda. At you'll answer to God. Fuck. Unanishtua je na Mungu? Kwani Kwani tuko class 2? Over taxes. Ati Mungu amekuona. A whole president. Mungu amekuona. Imagine. How much oversight do you have over the county budget? And do you actually know how the money is spent? Yeah, now, you see like as a senator, after you have fought on the floor to get extra resources, you have to follow those resources to make sure zinafanyiwa ile kazi inafaa zifanyiwe. Because ukikaa tu KICC ama ukae tu bunge, wanakuambia tunaendelea kujenga City Stadium. Nilimsikia walikuwa huko sijui watu wana break ground hiyo kiwanja inaitwa sijui Talanta mpya na zile zingine agenda mimi nakwambia logic sijui kwa wapi. Alafu anasema atataweka statue ya Joe Kadenge nje ya hiyo stadium kama ile ya Anfield. Ile ya Arsenal. Emirates. Kuna statue ya sijui ni ya Henry. Bro, statue iliwekwa after stadium imejengwa. Hujajenga unatuambia so unatakiwa na zile zingine utakuta Zai ashachongesha statue. Kuna shida hii watu bana. Hii ni nini huwa mnakunywa? Sasa ni kama unaanza kujenga zingine mpya na hujamaliza zingine. That's exactly what I am telling you. Na unajua ukijenga study unaona kama Camp Toyoyo. Najua mjaenda huko pia kwa sababu hakuna BND hapo karibu. Hakuna BND hapo. Sasa hiyo Camp Toyoyo ilijengwanga a few years back wakaeka AstroTurf. It was one of the first facilities, public facilities waliweka AstroTurf. But kwa sababu it was the only one. Na unajua Islands pale kuna wati mob, kuna talent. Maze ukiangalia ina deteriorate haraka kwa sababu inatumika every day. So what you need ni kukuwe na many facilities. Kama sasa hiyo Dandora Stadium ile ilianzishwa na Sonko, sasa imeisha. But unajua kama facilities kama hizo ukikuwa nazo kama 5, at least pressure inakuwa reduced. But kama hiyo ndio study peke yake watu wanachezea hapo kila siku, unajua itaharibika haraka. So what he's supposed to do ni kumaliza mradi. In fact, saizi kuna fatu kwa na moratorium on new projects. Usianze project yote mpya kabla umalize. Kama bado tunaongea juu ya social ulianzishwa na Kidero na Mestor. Over 10 years ago bana bro. Inatakiwa tumalize hizo ndio tuanze zingine. So mimi niko na powers ya ku-oversight. Naweza andikia barua, tumeandikia control of budget barua. Control of budget akuambie zile projects zenye zinalipwa pesa ni gani. Jua magavana ufanya hivi. Kama sasa Nairobi tuko na pending bills, the highest amount of pending bills of all the counties ni Nairobi. All counties 47 ziko na pending bills ya around 160 billion. 100 billion ni Nairobi. Unaona? Hawalipi watu. So unakuta sasa ile wana requisition for payment kutoka kwa control of budget. Wanapeana list, wanasema hawa ndio watu tunaenda kulipa. Doi kisha releasiwa wanalipa watu wengine. They pay other people. They pay other people. Si sasa mabesi zao wale wamesikizana hii itoke hii namna hii. Unaona? So kama senator kazi yetu tunataka tufunge hiyo pesa. Inaita ku ring fence. Tunataka pesa ikuwe ring fence ya pending bills. Kwa sababu hao jamaa wakiwachiwa free hand wanafanya vile wanataka. Yeah. So my job entails kuhakikisha kwamba hizo projects zinakamilika, alafu pesa inatumiwa vizuri. Na hata kama msema amejenga study, si tunaenda unaona study kwa hapo unasema iko sawa umeenda. Hapana, unachukua BQ. Kwa sababu msema atakwambia ati tumejenga 10,000 seater stadium. Ukienda kuhesabu viti wewe mwenyewe physically unakuta ni 6,000. Unakuta ni 6,000. Na amebill for 10,000 anasimama. Unasikia nyumba imejengwa hapa ilifaa kuwa ya simiti. Unakuta ni ya mbao. So oversight na maisha lazima uko pay attention to details. Sio msana kuambia tu ati ndio hii hosi hapa.
alafu unasema unapiga makofi unaenda. Na ukifanya hiyo job haimaanishi wewe ni adui ya governor. Hata yeye alikuwa kazi yako. Haimaanishi nasimama kiti ya governor. Hapana. Haimaanishi ati mimi ni adui yake kama simpendi ama nimemdharau. That's my job. Yeah. With the doctor strike, because it's been such a recurrent thing. What is the permanent solution for this? And then ungekuwa governor, how differently would you have dealt with the situation? Permanent solution na huyu na tulikuwa in traffic waki strike. Tukahonk, deadly. Wakawadansia hapo. So a permanent solution ni resources. Kwa sababu mniwaambia functions iko devolved lakini do haiko hajawafuata. One of the biggest problems tuko nayo in Nairobi ni kwamba tume-exit, unajua kisheria devolution ilikuja waliweka limit ya ile do unaweza spend on the current expenditure. And the idea was to make sure that the bulk of the money inaenda kwa development. So uwezi spend more than 35% on employee salaries, emoluments na expenses zile recurrent. But unakuta Nairobi, because we inherited such a big workforce, tuko over by almost 65%. Yani do yetu yote inaenda kulipa mishahara. And that is one of the biggest problems. So unakuta na hii mishahara ukiangalia hiyo pyramid ya workers, iko very bottom heavy. Wale wase wengi zaidi ni wale wase wa chini. Ukihaya tu daktari mmoja, hiyo nini na shoot by almost another 1%. Kwa sababu doctors are very expensive. So workforce yetu inafaa kukua such that mnakuwa na hiyo balance kati ya the skills you require na wale wase wengine wanafanya general work kama masweepers nini wenye wanaweza kuwa wengi but wana ansalo kidogo. Ukieka doctors more, mtu specialist kama specialist doctors, they are very very expensive. So there is that debate, that discussion. But the truth is, if we gave our counties more money and we had also governors who put in place measures to raise revenue, kuna kitu inaitwa on source revenue. Sio do yote inatoka kwa Senate. Kuna hiyo national share yenu ya revenue na pia kuna ile revenue mna raise nyinyi wenyewe. So inatakiwa msil loopholes za wizi. Nairobi iko na potential ku collect over 40 billion per year in on source revenue. The highest tumewahi fanya ilikuwa time ya Kidero alifikisha 13. Hatujawahi fikisha huko tena. 13. I am telling you for the whole year. So saizi inatakiwa hizo revenue streams do yenye mnalipanga ya parking, ya maji, ya rates, hizo vitu zote. Revenue ya Nairobi, there is no reason why haiwezi kufika 40. Unaona? Lakini kuna ukora mingi. Every governor akikuja inakuanga mradi yake. Unakuta wamesikizana anaingiza watu wake wa sijui Jambo Pay, sijui nani, ka percent kake kanatoka pale nini, ukora mingi. So hata saizi akaja anatuambia ati ame digitize all revenue streams. Akakuja Senate siku nyingine tukamuuliza hii system is it fully owned by the county? Akasema ndio, ati the servers are here. My friend, ukiuliza servers za hiyo system iko wapi? Yani ile story utapigiwa. Mwambia server kama hapa kama kuna server is a physical thing. Exactly. Unasema ndio hii. Ukienda watu wa National Bank kwa mfano, uende wakuonyeshe servers zao za bank ziko there, you can see these are the servers. Ya Nairobi bro ni story mrefu. Sasa kuna committee yenye inachunguza hiyo maneno. Inangoja report yao. Wasiseme Sifuna is biased. But the truth is that kuna ukora mingi. So if we increase that, we would be able to render more services, we can hire more doctors. Kama tukipata hiyo 40 billion, budget yetu saizi ni 40. Budget yetu ni 40 billion. So tukipata hiyo tuweke budget ya 60 billion. Unaona hata revenue kigrow, hata hiyo percentage ya expenditure ina reduce kwa sababu it is expressed as a percentage of the total budget. So there are many things that we can do. Then the other concern is easy high rises mingi. Kilimani, Kileleshwa, Lavington. Is there such high demand for housing in Nairobi? And also, last I checked, CFA could build above 4 floors in those the areas. demand is there, but the way that construction is going on is wrong. Kwa sababu you cannot tell me that there is an engineer somewhere mtu ameenda shule mwenye anaweza approve construction ya buildings kama zile tunaona. Hiyo kitu, it is very simple because you require approval of the county government for you to do those things. The fact that huyo jamaa kona hiyo approval can only point to one thing: corruption. Because there is no way inaweza kupatia approval ufanye kitu yenye ni illegal kama hujaniona kana. That's very true. So muite tu huyo jamaa hapa mumuulize tu, under what law are you giving these people approval to construct these things? Unaona watu wanalia land grabbing Nairobi imekuwa too much. Walichukua mpaka Tomboya social hall iliuzwa. What? Ukiangalia list ya Tomboya social hall inasema this property, this land shall always be used for purposes of a social hall.
Na kuchange user, if you are going to change the use of that land, you must get approval from the county government. So if the user changes, it tells you that somebody at the county gave the approval. Yeah. If you are going to transfer that land, you need approval from the county government. If the land has been sold, it means somebody at the county government gave approval. Yeah. So the people to ask is not the senator. The people to ask is the approver, the governor. Akuja kaya hapa kuulize Tomboya social hall alipeana aje. So how do you hold such people accountable? Like, what's the You bring them here. You bring them here. Umuulize swali. Alafu time ya kura, musikize viongozi wa ODM. True. Nikikuja ni kwa angalia huyu jamaa. I tell them they don't listen. Unatuambianga injili ya baba. Because it's the same. Injili ya baba na ODM si ni tofauti. Ni the same. The same. He is the point I'm making is this. Nimewaambia niko na kura 16. Nikikuja kwa kaunti yenu kama Kiambu, nikuje niambie Kiambu, muniongezee kura moja kwa 17, niende Kajiado niwaambie munivutie senator wa ODM, niende Kakamega niwaambie Boni akienda governor munipatie senator wa ODM. So that when I come back, nikuje kama majority leader, 24. Nikuwe na delegation ya 24. If I had 24 votes, hii housing levy ingepita. It would have been different. Because mina kwa na manze una debate almost every other day. Bro. And then niko like, you still have the minority. So niko like, even What changing does it things. help? That's the point. Yeah. But it is important for you to debate, to put these things on record. Because you are a representative of the people. Yeah. The people did not send you there to be quiet. And the people of Nairobi understand. The people of Kenya know that I am in the minority. They know I'm outnumbered. Yeah. But you must put up a fight for them. For sure. And you see, one of the things that I have said is that my responsibility is not to convince my colleagues to do what is right. If the expectation is that Sifuna needs to convince a senator from Kakamega to vote for more money for their county. Really, that is a ridiculous expectation. You should be able to say, mimi nilitumwa na watu wangu, nifanye nini? Niwaletee do. Why do I need to convince you to take money? Kama hiso tunaongelelea. Hiso. Atitenda nipembeleza. Atichukua tu. Kama msee ana need kukonvinziwa juu ya pesa. Inakuwa mnanieka in a very difficult situation where I am outnumbered. On all these things we want to do, but I don't have the votes to be able to do them. So in 2027, we are going to, we need to start this conversation about the caliber of people who are elected to parliament. In your rural constituency, can you at least vote for someone who assures you that they will read a bill before they vote for it? Just, that's how low the bar is. Huyo msetu akuja waambie, mimi nitasoma kabla ni vote. Hata ukivotia kitu yenye watu wako hawaitaki, please accept at the very minimum say these are my reasons, these are the reasons why I voted. So we will debate these issues because it is important for the people to be represented. We put everything on record and we put up a fight for the people. How do you vote Sakaja out of 10 so far? Performance. Sidhani mnafaa mtafutie scale nyingine. Tuanze negative 7. Tuato kimpatia 1 hapo. Boss, I'm telling you, which one service is running in Nairobi yenye mnaweza sema iko sawa? True. Garbage collection. Watu wa my friend. Umeona hiyo place ya Inako? Umoja is a mess. Takataka imefika kwa power lines. Imejaa mpaka imefika kwa power lines. Kawangware barabara ni watu bwana. Takataka imefunga barabara. Pipeline. So mimi nataka muniambie vile anasemanga ina work. Hiyo moja tu yenye ina work ni nini? PR. Si mimi nimesema. Ni wananchi wamesema. Wananchi ndio wamesema. Citizen of Tanzania. Anafaa aseme tu hiyo moja yenye ina work ni nini? Watu unajua you can't force these things. If something is working, everybody can tell will see it. Yeah. No, but he says dish in account is working. Oh my goodness, don't even get me started. I have told you that Dish in a county feeds kids only 30% of the school-going children in Nairobi. The vast majority of kids are not in public schools. I want him to extend that program to all the children of Nairobi. There are wards in Nairobi. An entire ward has no single public primary school. It's not kwa kupenda ati hawa watoto hawako kwa hizo shule. Enda Kware primary. Uende BD primary school. Watoto wamejaa wanakaa desk to desk namna hii. Si ati mzazi hataki mtoto wake aingie kwa hiyo shule. Na ujue wazazi wote wanalipa hiyo tax. Hii ni tax yetu, si pesa yake. So if you are going to call a program successful, it has to be looked at from these parameters. Hatukatai kuna dish kwa hizo shule za public primary schools. Lakini boss, niliwaambia the devil is in the details.
I wish ningewabebea sample ya mchele ile inapikwa pale. Uko nayo bado? Karen, tuliweka wapi? Kwa kibeti yako? Si imeoza by now. Yes, yoza inakaa kama plastic bana. What? Bana si tubebe hiyo sample. First of all, una expect ya kwamba hii dish inapikwa kwa hizi kitchens ni dish ya Kenya to support local farmers. Yeah. Mimi nilifikiria hiyo mchele ni ya Mwea ama ya kutoka Ahero. Boss, hiyo mchele ni ya India. It is imported from who's bringing the rice? Now those are the questions you need to ask. Those are the questions when you need follow to the ask. paper trail, does it lead to someone? It's Now that is oversight. Hata umeiva unaweza kuwa senator. Kaunti Migori. Ni vile kuna kijana hapo anaitwa Okech. Eddie Okech. Migori. Hatutaki itoke But nini si wako na Kisumu. But wako na partnership na Food for Education, which is a private entity. That's what I'm right? telling you. This is the problem we have. When you do oversight, those are the questions you ask. Okay. Where is this food coming from? Who's the supplier? Wako na distribution networks, matrucks, kwa sababu hizo kitchens hazijajengwa kwa shule zote. So unakuta kama huko Kware ile shule moja iko na kitchen ama Toi primary, alafu kuna distribution trucks zinapeleka. Waulize hiyo tenda ya kutransport hiyo chakula, nani anakula? The answers will interest you. Nani ana supply hii mchele? The answer will be very interesting. Hii kitchen ilijengwa na nani? Contractor ni nani? The answers will be amazing. Answers. So ni entrepreneurs. Basically. So mtu akikuja kukuambia ati bora watoto wamekula. My friend, Yeah, that is not how you look at things. Unaweza taja majina lazima sustainability, alafu like sustainability, yeah. alafu expansion, the fact that we discriminate almost 70% of the students. There are many issues. Okay. So deep state ni kina nani? Mimi hata sijawahi. Mimi ni yani I don't think Is that a thing? It is a thing. The whole world over. There are instruments of state that are used to determine happenings and so on and so forth. Ndio wanajitanga deep state. Yeah. Ni sema na Sonko alikuwa anaita cartels Nairobi. Kwa Sonko alikuwa anasema nataka kufanya hivi lakini cartels. No, I know for a fact ya kwamba there are things that are very difficult to change in Nairobi. Like because of the culture that is there and people are making money from it. So one of the most difficult things, say removing hawkers from the streets. Yeah. One of the biggest problem is unajua mtu kwa CBD akona duka. Si ndio amefungua duka yake anauza nguo. And right outside kuna mse mwingine anakujanga anatandika nguo anauza pia. Ule mse anatandika hizo nini? Yeye alipangi license, alipi rates, alipi rent, alipi kitu yote, but ana compete na huyo jamaa. Si ndio? So unakuta huyu mtu ana complain, but it is a political hot potato. Kwa sababu especially watu wamechaguliwa under UDA walikuwa wanasema kazi ni kazi. Boss. That's a bit unfair. Huyo mse kama sasa jana tumekuwa Kawa West market. Ilikuwa Friday. Kawa West market is a market imejengwa vizuri. Watu wa Kanjo wanachukua ushuru kutoka kwa hao watu wako ndani ya soko, si ndio? Alafu Kanjo yenyewe tena inakuja inajenga stalls za mabati kwa gate ya hiyo soko. How? So unajua Mkenya, first of all, Wakenya wanapenda convenience, si ndio? Kwa nini uingie ndani ya soko na kwa hii hapa kwa mlango hapa pale tu unaweza park dakika 2 kabla ukuje unauziwa na unaenda. Where would you go? Where would you go? Unaenda hapo. Huyo mse hoka huyo badala mtu aingie supermarket ati Quickmart aende kwa fruit section anunue. Na mama ako tu hapa ana nini. Na huyo mama alipi kitu yote lakini mtu wa Quickmart ameinvest na analipa. So you can see Kanjo yenyewe inaleta competition kwa mlango ya soko. Na bado wana expect hawa jamaa wafanye biashara na walipe rates. I make sense. So lakini ukiongea unasikia ni mbaya, unachukia mahasla. There are very difficult things to do in this county. Hiyo ni moja. Tulijenga bus park. Inaitwa Green Terminal or something like that. Green Park Terminal. Watu wa matatu wamesema hawaendi huko. Hata wao wanataka kukaa Nyamakima. Pali wamezoea, pali watu yao, yani hiyo environment iko familia. Ukijaribu kutoa hao watu, the first person kuongea ni deputy president. Anakuja anasema wewe heshimu biashara ya Wakikuyu. Hii jiji ni yetu hii. Na umewajengea terminal hujawafukuza. So I'm telling you, the only thing that this country should hope for is that the public should change. If the public doesn't change, your expectation of leaders, the criteria for electing people, if it stays the same,
Hai. Itakuwa tu same cycle. Itakuwa same cycle. Yeah. But looking at the current political structure, na venye wage bill iko juu hivyo. Mbona ni wewe tu unauliza maswali? Watu wengine wana maswali. Tunaenda kakienda. Haya, back to maswali. Usiogope maswali. Siogopi na shida tu bora. Siupe hata huyu demu. Ana zake wacha aende. Au usoma? Unataka kwa Senate? Chaxy. But looking how big the wage bill is. Yes. Do I still need an MCA, an MP, a governor, women rep, and senator to represent me? Yes, you do. Because the representation happens at various levels. You should not just look at it as a wage bill issue. Okay. There was a time when we had fewer members of parliament. And it was not possible to do that job. Maybe you look at how much people are paid, but the number of representatives is not the issue. Okay. It's probably the issue is how much we are paid. Na issue pia ni your expectation ya public. My friend, kwanza hao MCAs hata afadhali sisi senators. Unajua MCA ni mtu wa ground. Ako hapo tu loko. Asubuhi akiamka kwa nyumba yake watu wamepanga line. Watu wako na shida za school fees, watoto wako wagonjwa, mtu amefiwa nini. Those people don't make any money, by the way. Unakuta 3/4 of your salary is spent on the people. Actually, all of it is spent on the people. Because the society is not working. If we had an environment, I went to Denmark one time. I was say, ukienda kwa hiyo the main city, city hall yao, ya Copenhagen. Parking ni mabike. Baiskeli hizi, si V8. Wale councillors wako pale ni vijana wako 22, 23, 24. Mse amekuja kuserve. Analipwa less than 100k. But look at the society itself. Huko Denmark, watu wanalipa income tax almost 55% of the salary. But you can see where the money is going. Public transportation works. Public hospitals work. Healthcare works. Education, watu wako kampo wanalipwa do. Si ati wao ndio wanalipwa do ya sustenance. Kama 100k per month. So, unakuta if in such a society, penye msee hawezi amka asubuhi akuje kutafuta mheshimiwa ati mtoto hajaenda shule. Because school ni free. Kuna food kwa shule, kuna kila kitu kwa shule. Huwezi kuja kuniitisha ati transport fare sijui unataka kwenda Matanga. Na railway iko pale. Kama sahi SGR ingejengwa vile ilifaa ijengwe. SGR ilifaa ikuwe Malaba Mombasa. High speed train tena ya stima. Acha hii mabogi mumewekewa hapa. Afadhali drive tu. Alafu hata afadhali drive 4 hours kwa barabara. The entire point ya hiyo SGR ilikuwa ku cut the time it takes for you to go there. To relieve even the pressure on airways and so on and so forth. It was supposed to be from Mombasa to Malaba. Lakini angalia ile kitu ilifanyika. Unaona? Sasa ingekuwa rahisi sana, watu wangekuwa wanaenda na SGR mpaka Kisumu mpaka Malaba nini. Lakini hatuna hiyo efficient transportation. Watu walikula do. The biggest component ya SGR ilikuwa nini? Compensation ya land. Na ni wakora tu. Kuna watu walinunua hizo land. Mtu unajua wanafanyanga ile insider trading. Mtu akishachora hiyo plan najua hii barabara inaenda kupita hapa. Wako you buy the land. Let me tell you the difference between these characters and ODM. When Baba was in Kibaki's government, wakianzisha hiyo mradi ya UpSyd. Do you know the first thing they did? They froze sale and purchase of land along that corridor. That should be the first step. That's the first thing you do. Aya. Watu waliambiwa Kenya Railways has the largest land bank. One of the biggest land holders in this country ni Kenya Railways. Wao na Kenyatta. Ile fungwa. Utakuja kumsaidia. Mimi sitakuwa hapo. Akipea 100 ako nje. So jamaa, unaona kama railway reserve. Hiyo railway ya kitambo tu. The reserve of land is very wide. It was actually possible for us to put that SGR in that reserve. Walikataa kwa nini? Kwa sababu ya compensation. Compensatiwa because railways is public land. Mnaweka tu hiyo the SGR hapo ama mtoe hiyo old line mweke a new line because it already exists. I'm telling you, ni ukora kila kitu. Our decisions are driven by vendor interest, by those cartels you're talking about, procurement. Mtu anaangalia everything from a procurement perspective. Hakuna tiku develop inchi. One of the best banters I've ever seen ni msali ndanga Nairobi National Park. Akasema I didn't see any animals but I saw a white elephant. Then he put What will fight? You see, but we are not the same.
when they were building the Southern Bypass, you know, Baba ndiye alianzisha hivi vitu ya bypass in Kibaki's government. Alikuja huku hizi marunda nini, alikuwa anabomoa nyumba za watu, tena mtu ni PS ati amenyakua barabara. Unajua hizo bypass zilijengwa kitambo. Baba alitoa wapi hiyo jina Tinga? Alikuwa anapanda hiyo kitu yeye mwenyewe anabomoa nyumba yako. Anasema hii ni barabara. Southern Bypass haikufaa kuingia ndani ya park. Watu wenye walikuwa wamejenga kwa barabara walifaa watoke. Lakini nini ilifanyika? Win-win solution. Wakatafuta hiyo wanaitanga win-win solution. Instead of kicking out the people who had encroached on the bypass, we ate into the park. Tuka reduce park yetu. Hiyo railway hii kufaa kupita ndani ya park. Yeah. Environmentalists walikuwa wamekataa. Mimi nawaambia hii park tu in the next 50 years tukiendelea na hii haitakuwa. So ingekuwa Baba angebomoa hizo nyumba. Na hiyo ndio kitu wanamuogopanga, wanaenda wakisema atatuvalisha kinyasa na ushavaa. Hii kinyasa ni Baba amekuwa. Wewe atakuja ati huyu atakuwa bukali atatu. But that is the right thing to do. You have grabbed public land, get out of the land. So these are the things zenye zinafanyanga watu wanatuogopa. Wanasema hawa watu ODM wakiingia, hapa kutakuwa kubaya. But you have to do the right thing. So wako driven by incentives too. Correct. Mbona walikata park badala ya kutoa watu kwa barabara, wale watu walikuwa wamejenga kwa barabara? Then incentive ya kutuma polisi haiti ni nini? Do, si hata America walidouble do. Walidouble pesa ya Haiti, wakasema wale watakuja wataongeza. Na mbona America wasiende na wako karibu hata hapo? Hiyo ndio swali mzuri, mnafaa kuwauliza. Si hata wasiende, walienda time moja bado walikuwa. Lakini si intervention ilikuwa. Hiyo si nini tu, si ni masaka tu. Yeah. Hata ujui land huko iko aje, ujui the language, hakuna intel. Mimi hata ukiongea na karau wenyewe, hakuna karau anataka kwenda hiyo kitu. Lakini wanalazimishwa. Ndio unasemanga ule mse mnapea kazi mnamuita commander in chief. Lazima akue mtu mwenye unajua hiyo command, umepatiwa hiyo job. Polisi wanajua hawezi disobey order yako. What responsibility rests on your shoulders? If you know you can give an order, watu watafuata. What responsibility do you have? You are required to exercise that command responsibly. Don't send people into unnecessary harm's way. It's not necessary. Alafu hiyo dosi ati itapewa makarau. Hapana, watakatiwa tu kidogo. What's incentive yao ya kutuma huko nini? Wanapewa tu like wanapewa do. Si government inapatiwa pesa. Yeah. Because I saw some security expert alikuwa sema they need at least 20,000 troops to just start containing the situation. Tena troops sio nini? Sio polisi. Sio polisi. Tunatuma 1,300 ama ni wangapi? No, others do know ngapi, but also inafaa kwa military 1,000. But are we supposed to send police ama the military for such mission? Katiba inasema military pekee ndio inaweza kuwa deployed outside Kenya for such mission. Tulichange venye hii katiba ilikam. Unajua watu hawajasoma hiyo document. Venye hii katiba ilikam tulitransform police from a force to a service. They are no longer a force kwa sababu people had bad experiences with the police under Kanu regime. And if you read the report of the CKRC, ile committee ilikuwa in charge ya kucollect views za wananchi, we wanted to transform our watu wakue a service. Tujaribu hata kujenga relationship na public because it is a bad relationship. Ukiona tu karau unaona mtu anakuoppress. Unaona? So these guys, our constitution says their service is to be deployed within the boundaries of Kenya. Hawajawahi tumwe nje and they are not required to be sent out. Ukiona watu wanawapea hizo examples za East Timor nini, hiyo ilikuwa jeshi, defense forces. Unaona? Not the police service. So hii incentive hapa ni do. Hakuna kitu kingine. Hakuna. But then who do we fall? So what is our fallback plan? Because other court orders zinakuwa disobeyed. That's what I'm telling. I have said this. We need a conversation in this country about electing good people to office. The person you give ultimate power over police officers, mtu anaweza toa order, amri watu waingie war. Anafaa kuwa mtu aina gani? Anafaa kuwa motivation yake inafaa kuwa nini? Na kama all these objections watu wanasema and they are very valid objections, akwe mtu mwenye anaweza sikiza aseme okay, kama sahi what is the rationale ya kuinsist na hiyo deployment when ule msemulisign na yeye mkataba alitoka aliresign yeye mwenyewe hata ameshindwa kwenda home, lakini unataka sisi tuende. Huyo Henry, huyo prime minister hajawahi rudi Haiti. Alikuja hapa na akakwama. Hata nawaambia watu wataingia aje? Sasa yeye mwenyewe ameshindwa. So watu wataingia aje? Au makarao wanachaguliwa ama they're signing up? But what is the procedure? I don't even know.
But how is he? Nani atazichagua wewe? Wewe sema nani atazichagua? After umesoma article 3 za barbecue. Na bado unasema. Na bado unasema mimi nataka kwenda. Anyway, wacha tuone vile kutakuwa. Yeah. But speaking of reading documents, yes. Can we talk BBI? Yeah, we can. Hakuna kitu mimi. Hey, mimi, you will find me to be the most. Wewe sema tu ile kitu unataka kusema. So, you were really advocating for BBI. Yes. And I don't think we really understand the reason why BBI didn't actually go through. Yeah. In your opinion, what was the main reason why? The main reason why you will have to go back to the court decision. The court said that the popular initiative route is a tool that is reserved for the ordinary mwananchi. It cannot be driven, initiated by somebody of a position of a president and Baba. That was the biggest problem with the BBI. But the ideas in there were not our ideas. Because if you remember, the conversation went all around the country. Yeah. Very basic things that people were saying. For instance, one of the things that we have struggled with as a country is implementation of a 2/3 gender rule. Our parliament should actually be dissolved. You remember, the procedure is there that you go, you move the Supreme Court. Maraga alitoa amri ya kwamba bunge ikuwe dissolved kwa sababu ilikuwa unconstitutional. Yeah. Sasa, during the BBI, we had proposed various ways of achieving this thing. And it is done in other countries. Like in South Africa, we have the proportional representation formula where you don't campaign as an individual candidate. Hii system tuko nayo inaitwa first past the post. Ule mse anachaguliwa, anafikisha 50+1, anakuwa mbunge. So when you're trying to meet the gender threshold, that system cannot work. It can't work. Because the women are being subjected to competition the kawaida way. Mwanaume akimshinda ni hivyo. So in South Africa, what they do, people vote for parties. They don't vote for individuals. Mnatoa list, mnasema, in Nairobi we have 17 slots for members of parliament. This is our list. Number 1 mwanaume, number 2 mwanamke. Number 3 mwanaume, number 4 youth mwanamke. Hivyo. PWD mama, PWD mwanaume, inaenda paka chini. Then percentage ya ile kura mnapata ndio ina determine percentage ya watu wenye kwa list wenye watachaguliwa. So if in Nairobi, kwa sababu Nairobi is Azimio County, si ndio? Tuko na 50-50. Sio 50-50 boss. Nairobi Out of the is 17 Azimio. constituencies, 13 ni Azimio. Okay. Hesabu pia inakutatizana kidogo. Kwa senator huyu. Na wanasema na akili ni nywele. Bro. Uko na mingi. Na uko na mingi. So, hii kama sasa tuseme ni 70%. Wanachukua 70% ya list yenu wanakatia hapo. Automatically, the house becomes balanced. Gender balance. So BBI had very many good proposals to address some of the few issues that we have had in the country. But of course, siasa iliingililia, wakasema, sijui mnataka dynasty, mnataka kuingiza kuletea kutengenezea wadosi viti. Now, for instance, one of the biggest problems na bunge yetu ni kwamba wale cabinet secretaries, unajua kitambo ma CSs walikuanga members of parliament. Ulikuwa kwanza lazima uchaguliwe ndio kwa appointed kama minister. And the beauty with that is that those guys are in the house every day. Unaweza muuliza swali every single day. Tulipochaguliwa Ruto akakuja akaleta amendments za standing orders round about way of amending the constitution. Sasa ati cabinet secretaries wana appear before parliament every Wednesday. Unaona? Yet alikuwa anakataa hiyo kitu na ilikuwa idea kwa BBI. Wanasema hizi the leader of official opposition kwa hii NADCO report. Unajua nani alipropose hiyo kitu? Baba. Kenya Kwanza ati Baba. Wao ndio walipropose, wakasema wanataka kukuwa na official leader of opposition kwa katiba. Hakuna ofisi yote tulipropose sisi. Wanasemanga ati watu wanataka tu ofisi za wadosi, na ni proposal ilitoka kwa Kenya Kwanza. Sisi. But it was there during the BBI na walikata. So long and short, ni BBI should have passed as a unit or should have been amended? No, there is no problem having a conversation with in the country to perfect your laws, to perfect your constitution. Because these things, what is working, we agree this is working, what is not working. You don't demonize dialogue. Just talk. But you should be able to even change along the way. Correct. This is not working. Let's change this. Constitutions change. Kama America wamefika which 20-something amendments. Okay. Tucheze game ya guess the lyrics. So tukambe lyrics guess ni nani? Sasa ndio Masai. Imebakisha dakika 3 alafu tufungue Tascalite. Sasa hivi ndio Masai amefika. Haya, utuulize lingine ya wakardinali. Gani?
Siashasema wakati. Aya, mimi niko na moja. So A kila subject ni A. E kila ndai ni E class. Mwaga tei kwa hii glass, funga bao na hii pass. Hiyo sijui. Hiyo sijui. Utapatia hint. Ametoka constituency yenye imekuwa ODM. Ametoka bedroom ya baba. Kibra. Yes. Yeah. Si huyo ni anaitwa nani? Juliani. No. Si Juliani Lakini ni secular. Wanafanana. Juliani ni wa nini? Yeah. Juliani. Timu yako inakusaidia. No. Ni Octopizo. Namba 8. Ni Octo. Namba 8 baby. Hiyo kitu weka hapa. We advertise what. Kuna kitu kama hiyo. Tuachie kaso. Tupe wengine. Unajua hii nikikunywa Baka tutasha mkono nayo. Kunywa Tusker kwa Magda na nikumbusha nini bana COVID. Kwa nini? Traumatized. Ukumbuki tulikuwa tunasaviwanga Tusker kwa pombe. Huwezi kunywa. Pombe sijui at what time it was foolish. Ulikuwa wapi? Ulikuwa hujazaliwa. Nilikuwa nimezaliwa. Like you couldn't have booze. You had to order like a sausage with a beer. You can't remember those memes. Pombe ilikuwa inaanza kuuzwa. Kwani mlikuwa mnakunywa wapi bana? Si mungeongea na mimi. Wewe. Mimi nilikuwa Kiambu mahali. Bana niliekewa Tusker Light kwa kettle sijawahi sawa. I'm still traumatized. And you know it tastes different. Walieka mingi ama? It tastes different. Si kettle sasa unajua unakuja kama pot ya chai. Sasa unasema nakunywa tu chai yangu baridi. Yes, annoying. Favorite spot kwa hangout Nairobi ni wapi? Bars tu. Ziko mob. Kama Sunday. Bar next door umeonekana mara 2-3 hivi. Mara kadhaa. Lakini sasa hiyo B&D siku hizi si sana. Unajua pia unategemea nini unatafuta. Sunday kama leo unaenda pale Kaosh Gecko. Gecko ni vibes. Gecko ni vibes. Kuna ma joint pia ziko na privacy kidogo. Kama uko na meeting. Meeting unaispell na MITI. Kumza ananivunjia nyumba yake. Unaniharibia ndoa. Niko na swali ya mwisho. Wacha tu ujamalize tu. Meeting yako ni MIT. Meeting unaenda Miale. Okay, Miale is good. Unaweza kaa kwa kabooth hapo privately. Umalize mkutano yako. Kama unataka kupiga bash mzuri, unaingia Milan wako na sound poa sana. I think they have the best sound in terms of a club. Milan? Kwa sababu unaendanga club zingine unasikia echo. Kuna hii ingine ilifunguliwa Parklands nilo pale Naivas ya Parklands mpya hiyo. It's Naivas ya Parklands. Naivas pale Baricho. Ilifungwa. Inaitwaje? Blue Martini mazee. Cathedral. Hata kama ni Sunday service. Si hivi. Ilikuwa na terrible sound. Nasikia tu sound echoes nini. Walifunga Blue Martini. Haya. Kuna Manhattan. Yeah, Manhattan's good. Manhattan ni poa, iko na vibe. Wanaletanga ma DJs wangu. Hata John Falme sijui ngori gani imempata. Tutafika. Hata sisi tumeamkia leo tuko like madness. Nafaa nimtafute. Kwa mtu yangu. Msi anamenyamaza na mind their business ana grind tu. No, but accidents so happen. Vitu hufanyika. So kuna hizo majoint. Alafu huyu jamaa wa nini bana? Hata tulikuwa tunasema jamaa kuiva apewe tenda ya kujenga hospitali. He's so quick. Kama anafungua mavaa kila mahali. Na mkiniona kuiva mjue niko oversight. Usianze kusema huyu jamaa benchmark. Huyu jamaa apewe tenda ya kujenga miradi za county. Hatungekuwa na hizi hapo unajua kwanza quality ni guaranteed. Zinafanana tu. Ziko standard fulani. Hapo ni mingi. Ni mob. Sasa hizi kuna Kilimani. Umeenda Kilimani? Nimeona. Hata Kiambu alifungua. Umeona nikipita. Amefungua Ngong Road, Kilimani kuna Islands mpya. Madness. Unasema? Kuna mtu aliuliza unashindanga arguments zote kwa TV na home. Unajua wife yangu ni wakili. Both of you are lawyers. Unajua kama husband and wife ama kama counsel. And she's way smarter than me anyway. Me I don't even argue. Wewe unakubali tu. Ila anasema unasema sawa. Happy wife, happy life. Yeah. Yeye ni wakili, amesoma kunishinda, ako na masters, mimi namwangalianga tu. Ni mwandishi. She's an environmental lawyer. Kwanza alikuwa prosecutor wa KWS. Na kitu siko najua Jodem. Unajua alikuwa softy sana. Babake alikuwa MP, grow up Loresho. So siku aliniambia amejoin KWS. Yani I couldn't picture it. Dem alienda training ya KWS huko Manyani bana.
alirudi amekonda karibu ni muache. Unajua Waluya pia tunachukuanga vitu na kilo. Kama kuna kitu tuko nako mlango ni bathroom scale, usikumewe panda hapo. Kama haijafika 80 ndio uenda feeding program. Utarudi ikifika addition account ama addition account. Wenda addition account uru. So Ali ni shanga, yani yuko. So she's the only one in the house mwenye ako anajua kutumia firearms. So huyo mtu si mtu ati unaargue na yeye. So unasema yes. So kwa nyumba wewe ni kama senator wa Kenya Kwanza. Unakubali? Bana. Unaambia I'm not making your point small. So hapo hakunanga nini arguments. But unajua ni mtu unahitaji watu stable kwa life yako kwa sababu kufanya hii maisha tunaishi. So unahitaji mtu pia ni mauru kwa hii life. Unaona kama sasa times za danger ukikuwa na mtu muoga, tunaenda home analia sijui ati aliona sijui umepigwa ama sijui. Ashtukangi. Huwezi fanya kazi. So unaona kama time ya kuapisha baba. Unajua madangu yuko kwa mtu roho rahisi sana. Lakini anajua hizi niambia kitu. Madhezi niambia ati wewe acha hii. Unajua she lives in fear ya kwamba these people will kill me one day. Anything could happen. Sema wewe vile unaongelesha watu bana unawapeleka mbio sana hata hii TV siwache kwenda nini. Ambia mama hii ndio kazi yangu lazima nifanye. Na wewe ishi na uoga. So chenye anafanyanga alifikiria leza pigia wife. So siku ya kuapisha baba akapigia wife akamwambia wewe msichana unajua wewe ndio utabaki mjane. Hakikisha huyo kijana asitoke kwa nyumba. Wataua huyo mtu na wewe ndio utabaki mjane utaachwa na mtoto mdogo. Akamshow mama. Huyo mtu hakuna vile unaweza mwambia asiende kuapisha baba. Aje sasa. It's impossible. Wewe kitu unafanya ni ile mimi nafanya saa hii wewe muombe. Kwa sababu huwezi mwambia asitoke. So hata time zingine kama hii time ya maandamano unajua sasa huwezi lala home. Unaacha simu kwa nyumba. Tafuta kabezi huko Kawangware. Unakaa tu na mamraia. Na hawezi kuuza. Watu wa Nairobi ni wapoa bana. Nilikuwa natembea hivi kwa barabara naenda kununua chips. Lakini wanakuona wanafanya tu hivi. Kwa sababu wajua karao na kutafuta. Si ndio? So mother akipiga simu anamuuliza ati na huyu kijana amerudi nyumbani. Ambia yeye ako upstairs hata wanaongea kwa simu na baba. Ati na hiyo simu yake muona ingine ambia haingii kwa sababu kuna Zoom na baba. Ati lakini ndio huyu hata leo amelala mapema. Sasa huko home. Because ukiambia maadhi ati sijui huko home umejificha. Hiyo ni pressure gani unajiletea? So una need mtu solid. Mtu hizi rumors wananga watu wengine kwanza wanapostingi vitu zingine social media, wife anasoma anashtuka. Kwanza siku hizi propaganda. Kwanza wenye manini mademo wako na njaa. Kuna thirst bana. Yani wewe DMs imejaa. Wewe na dimples. One side. Sasa wife nini mtu wako na roho kidogo. Akiona venye nini mademo anaandika hapo vile watakudishi ka account. Ati mtu nikimpata tamudishi kama asubida mapema. Wife anaanza kushika mapresha. Yeye anasomanga tu anasema watu wangejua vile nimechoka na huko. Wamchukua tu. So kwa hao ni hivyo. Interesting. Lakini politicians na trust nini na happening. Given nilisema earlier. So hizi very eloquent, we know what needs to be done until tu hivi muingie kwa ofisi. No, lakini mimi naweza taka muulize wale watu walikuwa wananijua before nichaguliwe kama kuna kitu yote imechange. Okay. So unajua you can actually tell kama kuna kitu imechange. Mimi na kitu yenye nilisema first of all sisemangi uongo. Siwezi kudanganya kama kuna kitu naweza fanya nitakwambia naweza fanya. Yenye siwezi nitakwambia hii. Haya kuwa tu mtu mreal. Ongelelea tu vile watu wanataka uongee. Because unaona bunge ni busy. Kuna watu wako pale kutengeneza pesa. But you see the choice is very simple. You cannot talk the way that I talk and have money. I am telling you people I'm poor. Because you spend 100k every day. Wacha nikuambie boss bunge kuna do. Kuna do bunge. If I wanted to ati ninyamaze tu. Si hao wenzetu hao walienda kusupport gava walichaguliwa na ODM. Watu wanapigwa matenda za barabara, hizi affordable housing mtu ana support juu. Yeye ndiye amepewa tenda ya kuchongesha madirisha. Boss, housing unit kama housing zinajengwa 2000.
upewe tu tenda ya milango pekee, si umeomoka. Kuna watu wamepewa za kuleta simiti. Ile time walikuwa na import chakula kutoka nje ya Kenya National Trading Corporation. Umekaa na senator mwenzako hapo, jamaa kona 30 mic ameingiza tu hiyo siku. So if I wanted to make money, pia mimi naweza make dough. Lakini nilisema mimi ile dough kidogo niko naye inanitosha. Unaona? Because to serve the people you cannot ukishaweka tu interest zako ahead. Wezi ongea vile unaongea. Mimi wananichekanga. Sema wewe unapiga tu mdomo hauna kitu. Watu wanatembea na magari huku nje bana, my friend. Unaonanga mimi siwezi ingia kwa Range Rover hata mimi. Ninyonyange tu AC hapo ni. Unafinya kadirisha kakipanda kama sunroof. Ni wabebe mangeuzi wenu. But sasa sini hiyo ni away ya kwa silence. Kwa sasa ukishapata tenda kama hiyo ongea sasa. Ndio nasema. Siku ile utasikia tu sauti yangu imechange. Tunajua. Tunajua kwa kitu sasa. Tunajua amepewa tenda ya doorbells. Correct. Nyumba 20k. Moja ni 30k. Moja ni 3k. Ding dong. Yeah. But thank you so much for making time, bro. This was fun. Yeah. I enjoyed it myself. Thank you. Well. How long have we been talking? 2 hours. 2 hours maybe. 2 hours. It doesn't feel like that. Story haishangi bro. Na story haziisha hata. But so tulisema tuko na wish list. Hawa tunatafuta. Niambie tu jina nitakwambia mtu anaweza kufikia na Mwenyezi Mungu. Babu. Immediate. Babu anaweza kuja. Huyu anashikanga simu hata sasa hivi. Anapeleka bibi church. Haya. Babu atakuja. Comedian wetu Salasia. Salasia atakam. Salasia ni msempo. Wajakoya. Huyo atakuja. Huyo immediate. Long shot ni baba. Baba anaweza kam. I swear to God. Nya mjuu mzae ni mse mwingine muizi. Leteni ambulance. Nitashukua ambulance. Utakompiga magoti hapa the whole. Sasa ile kitu tunaweza wa advice ni ukifika hiyo level ya wazito mnakuwa flexible. Akisema mlete hizi equipment kwa nyumba yake. That's ni advice nakupatia. Ile ya kudeal na wao. Si kama mimi anaweza kama ndio, but pia mkiambiwa mkwe flexible mpeleke equipment kwa nyumba yake. Msemu easy sana. Msionange tu hizi vitu mnaona kwa TV. Watu wazuri. So mimi wale wenye najua Babu, Salasia, na mkwasi wangu Wajakoya. Those are easy. Ndani. Easy people. Wajakoya be fine. Hata unajua nilisikia mkisema vile sijui ati hatuwezi kuja hizi show. Unajua niliona ni kama uko na idea gani? Unajua watu wanakataa wengi ni nani wenye kwa government already. Jua hataki kwa kata. They don't be held accountable. Tusiulize hizo maswali. No, mimi hata nikikuwa gava muniite. Nakuja. Mimi siogopi. Unajua ukiona tu mzee anahepa wananchi, unajua ana kitu baya. Ama nakwambia na bado unaweza bado defend position yako. Uexplainie watu kwa nini hii housing levy lazima ipite. Bila kusweat. Kama huyo hinga. Maliza nini stock ya towel. and without saying a word. But for sure sisi we support you. I don't know, there's just something about it. I feel genuine and tunakusupport sana. All the best. Ukinid help ya vijana tuko pia unasema na no hata hii inatosha. Unajua mnatupatia platform ya kuongea. Kuna places platform yenu inafika yenye me I have no access to. For sure. And me personally as a young politician, I want these conversations to go everywhere. Because this country can change actually. Engage people. I was time ya nini ya election tukienda kupiga picha zangu za campaign. Kwanza ule demo Karen alinipeleka nini ati facial bwana. Na msiambie watu. Msiambie watu. Mluya wanataka facial yenyewe ni sandpaper. Watu wasikie. Wale wazae wa home unajua kuna uganga ile gunia ile. Unajisugua mzuri nini. So nikapigwa facial nini ati the pores have to pop. Sasa tukienda kupiga picha za campaign nikakuta vijana wa young tu kama nyinyi. Kwanza walikuwa wote tuna dread. I don't understand the issue ya hii dread. Kinyezi imeko expect. So hao vijana nauliza kwanza nyinyi mko na kura sisi hata gava. Nikamwambia boss, you cannot ignore politics. Ukimuuliza hii kamera unapiga nayo picha inatoka wapi? Ati sijui imported from France. Leo MP mwenye ajui hata jayo na kamera ni vile nakaa akisimama aseme tumebani importation ya cameras. Si biashara yako imeisha. Walikuwa wanafikiria ni jokes. Nikamwambia gava itakufikia siku moja. Si walikuja na digital tax. Mse hajui hizi equipment mmepata aje. Hajasaidia in any way ya kusema kama mtu ana run podcast, hizi equipment, hizi lights,
mics tuzizirorate ama tutoe taxes ikuwe rahisi kwa mse aja kusaidia in any way, lakini amesikia umeanza kuunda pesa anataka anasema weka tax kwa hiyo. Mbona unatengeneza pesa? Na wewe TikToker huko, unajua kuna ma TikToker na wafuatanga. Kuna academy nyingine kana kulanga food vizuri. Boina. Anakula Wewe ni Mluya. Wana lazima ni kwa food. Huyu amezidi. Anasema huyu na huyu Boina anakula sana na anoni. Sasa kama huyo ako tu na content yake amekama up na ukiuliza mtu yote tu gava ama MP ama MCA ushaisaidia Boina. Hajui. Lakini hiyo ndo anatengeneza ikiingia kwa M-PESA yake wanataka kudandia nini. So kina Boina hao wanafaa vote. Wanafaa register wa vote kina azi ya dawa. I think pia ni hiyo yenye at some point kulikuwa na a lot of young people nikawa just give up. And then wakakuwa too detached. No, they need to come back, and that's why I'm saying platforms such as yours. Me kama sasa mimi nimefunga story ya mainstream media. Always jiona huko. Yeah, I said officially. Nafanya tu radio na nifanye podcast. Hata radio, fanya zile za mashinani. Hizi urban radio azikusaidii. Lakini sasa mashinani unajua hakuna kura yangu huko. But sasa kuongea na watu no, just ideologies, spread them around. Wewe, hebu tafuta as you go around young people in Nairobi, uliza ni ngapi wanasikiza radio? Wanasikiza. Nani? Wale wapatanisho mmewasema. Si wa Nairobi bana. Ni wachache ndio wakawabware. Radio is major. Sasa unaona patanisho ni Radio Jambo. Hizo ndio hizo stations. Hata Radio Citizen. Citizen iko sawa. Lakini hizi zingine urban. Hata walifungua hii Radio 47. Radio 47 niko sawa. Lakini hizi urban, hizi sijui Capital. Ati akina no, Capital watu sikiza. Boss, watu usikiza radio. Capital has its own niche which NRG wanasikizwa jua. Hata mimi usikiza NRG afternoon wakicheza mixes za DJ. Kuanzia saa 9. That's rather specific. It's true. Lakini do you listen for the conversations though? Thank you very much. That's not the conversation, because you see the conversations kama watu wa nini. Kuna vijana wanajita 3 men. Those guys are fun. Shout out funny. They are funny those guys. Yeah. Ni wafana hata conversations zao ni playful. Unajua pia sisi si ati kila time ndo nataka tu kudiscuss vitu serious. Mimi natakanga sherehe tu. Unaona kama saa hivi ukinipata kwa bar. Usianze kuniuliza mambo yale house baby. Na kwa bar. Niko kwa baba. Wacha hii story itachoma. Sema. Kulikuwa na hii bar ilikuwa inaitwa nini? Brew Bistro. Sasa umefungua Brew Bistro. Niliacha kwenda. Okay. Kuna nini? Unaweza kuambia kwa nini niliacha kwenda? Kulikuwa na dem mwingine alikuwa anaimba hapo ile ya Ngong Road. Bana msea akampea mimba. Sanaipe. Sikumbuki jina yake. Unajua kuna kitu wanaume tunafaa tusikizane. Kuna mademu wenye amfai kuwa personalize. This is a national trend. Ni kama usikie mtu amejenga nyumba Uhuru Park. Why would you do that? Wale watu walipea mimba huyo msichana. Wewe alipea Vera mimba. Wewe alipea Corazon mimba. Unajua bana, this was a common use ya heritage ya watu wa Kenya. Hii ni kama Uhuru Park. Alafu wewe unamchukua unamweka kwa nyumba. Shindwe. Failure. Sasa huyo dem alikuwa anaimba, alikuwa anaimbanga Thursday hapo Brew Bistro mpaka watu wanalia. Unajua sasa si hatuwezi lia. Kama wanaume. Unaangalia watu wanalia bana. She was very good. So venye alitoka story yangu na Brew Bistro ya Ngong Road ikaishia hapo. So siku nyingine niko hii ya West. Ilikuwa tu after election 2017. Bana place ni loud, ni saa 6, watu wamelewa. Unajaribu kuangalia constituents vile wanakaa na hii. Jamaa kodo kwa masikio yangu. Sasa Sifuna bana. Hii uchaguzi bana. Wewe ni Mkisi. Pigia rati bana. Ati na baba wako aje? Mwambia bro. Please not today. Read the rule. Saa 7 usiku tuko Brew Bistro. Why are we talking about baba? So watu hawajuangi to distinguishia time zetu. Saa nyingine bana niko na mtoi wangu nimeenda kukumbia ice cream. Unajua sasa huyo mtoi yeye understand why is this commotion? Watu wanakuja kwa gari juu ya nini? Anaanza hata kulia nini?
Ambia watu bana, ukiona nimeshika mtoto wangu mkono kwa mall, just wave. Si ati ni maringo ama ni. But pia kila kitu iko na time yake. Na I am one of the most accessible person. Ukitaka tuongee vitu serious. Ofisi yangu KICC nimepost mpaka hata email yangu, kila kitu iko hapo. Kuja ofisi. Alafu kuna watu wanajua kuongelesha politicians na kuongea na politicians. Watu wenye wanajua ile change naweza make. Unaona? So kama mtu amekutag kwa Twitter, unajua mimi usoma hizo tags zote, lakini na respondingi kwa tags zenye zina make sense. Kuna wale kazi yao ni kukutukana, hiyo ni kawaida. Unasoma. Anaamka tu kutukana. Hiyo ni kawaida. Na watu wako na list yao. Na mimi si blockingi watu. Hata useme nini. Mimi nasoma tu nasonga. Ni muhimu kupata feedback. So kuna watu wanajua kutumia hiyo platform. Wanakutaga na kuambia Sifuna tuko na issue fulani, kuna bill iko before the Senate, kama ule dem. Alikuwa anaitwa nani yule dem? Mishere, She's a mother to a special needs child. Akakuja ofisi akatuexplainia, nikaita senator mwenzangu anaitwa Crystal Asige na represent PWDs. Crystal Asige is the best representative of PWDs ever. Nominated by ODM. You can compare wale walinominatiwa na chama zingine. Alafu uangalie contribution yao. Tukakaa na bill ilikuwa sponsored na Crystal mwenyewe. Dem Mishere akakuja katuletea angles zingine zenye hatukuwa hata tunajua. Tukatengeneza amendment kwa hiyo bill. Hiyo siku na ikapita Senate. So kuna watu wanajua kutumia hii nini? Hiyo social media. Na vile unaongelesha kiongozi. It cannot always just be about personal needs. Can you come and bring contributions zenye zinasaidia? Tusaidie kila mtu. Because mimi, as I've said, I'm not a rich person. Siwezi lipia school fees kila mtu. Tunalipanga watoi 300k kila term. Inatosha watoi 60 kila mtu amepewa 5k. That is hapo ndio uwezo wangu umefika. That is the most I can do. Lakini sasa wewe unataka ukuje wewe mtu mmoja nikupatia 100,000 ati sijui unataka ticket ya kwenda beauty contest. I'm telling you, napatanga request zingine za ufala. Mtu anasema ati yeye ni beauty contestant, anaenda sijui Romania kucompete. Alafu akona kila kitu, imebaki tu ticket. Namuuza ticket pesa ngapi? Ati 270. Nimuuze hata kama ni wewe. Unaweza chukua 270 niwaache hao watoto wote wenye nasomesha kupatia wewe uende beauty contest. Namwambia tu hiyo wenyewe siwezi kusaidia. Because I don't have vast resources. So ile kitu mimi nataka watu waelewe tu. And alafu kuna kitu Kenyans don't do. Kenyans never text. I don't know why. Kenyans never text. Kitu yenye mtu angetext tunamjibu. Atafunga safari kutoka Kilifi. Kutoka Bungalow. Wale ndo anapenda safari. Mtu anakuambia ametoka Lunga. Ati amekuja tu nako tuna swali moja tu. Unashindwa bana ndugu yangu. Hii kitu ningekumalizia kwa text. Hawapendi kutext, wanataka kuongea, wanaamini ati simu yangu iko na PA. Mimi sina PA. Simu yangu iko hivi. Kwanza na hizi ma DM nipe PA simu. Sisi tusome kama 2-3 hivi. Tusome 2-3. Zile zenye zile nangu nasema ni Sunday bana. Ukipiga simu, and actually the most interesting Kenyans ni wale wanakupigianga ukiwa kwa TV. As in anakuona. Ati wacha tuone live. Really? I'm telling you. Ama uko bunge. Anaona because proceedings zetu si live. Anaona tu Sifuna ndio huyu amekaa hapo. Jamaa anaanza kupiga simu. Na text naambia ni text nitakujibu. They never do that. Yeah? And you can just get an answer, immediate answer. Me I respond. I respond kama umenitumia tu kitu reasonable. Nakwambia hii naweza, hii siwezi. Hii ukiongea na huyu anaweza kusaidia. Haya, kuna wale wenye wameanza kusema msako ako na MP wake, ako na senator wake. Ati wewe ndio unajua. Msee anakuja kama kuna mwingine alinipigia simu akasema anataka 10k sijui aanzishe biashara ya kuku. I guess Jumini Mluya. Aliona nitasimba bait. Aya, nikamuuliza na kwenu ni wapi? Akaniambia anatoka North Kadem. North Kadem ni huko Migori. Constituency inaitwa Nyatike. Nikatoka hapo bunge Senate nikaenda kwa National Assembly. Nikaita huyo MP wa Nyatike. Si ni wa ODM. Nikamwambia kuna kijana wako hapa anasema kuna hii mradi nilikuwa nataka tu ni confirm kama ni mtu wa kweli because tunapatanga conmen wengi sana by the way. Watu ni maconmen wengi. Kuna mwingine alikuwa anajifanya ati yeye ni bishop wa Catholic ati wako na harambee nitume pesa. Mimi zaidi nimewashika boza mwezi nigonga. So nilitaka tu huyo MP confirm bana, nilionyesha huyo MP jina
Ananiambia huyu ni nephew wangu. Akampigia simu za hiyo akamuuliza wewe boss. Si jana nilikutumia pesa ya nini na hii. Nikamwambia basi sasa juu umeconfirm nataka uchukue hii pesa. Nilimpea do. Nikamwambia wewe mtumie. Because I wanted to teach this guy a lesson ya kwamba your own leaders are there and they can still help you. You cannot just load everything on one person. It is not fair. I cannot be able to do all of those things. I understand. Wanasema huyo wetu sijui ashikangi simu. Nyinyi mlimchagua. Nyinyi mlimchagua. So make use of those leaders as well. Unakuta mtu ameacha CDF ya constituency ya wenye nezalipia mtoto fees. Anakuja direct kwako. Unamuuliza umeshawahi kuapply CDF? Anasema hapana. Unamwambia leo nataka kukufundisha vile ya kuapply. Watu tunasaidia watu tu maoni. Hata nini wengine wanakuja kuna bili hospitali. Unamuuliza umeregister NHIF? Hapana. Bill ya NHIF ile monthly contributions hata kama uko na arrears tunalipianga watu arrears kushinda kuwalipia bill because once umelipa hizo arrears NHIF itakusaidia. So we have a lot of issues lakini mimi nataka tu watu wajifunze ku text. Because umerealize kama sahi si nimekuwa kwa hii podcast for 2.5 hours. Na concentrate na ile discussion tuko nayo. Kama unapiga simu hapo unasema Sifuna ashikangi simu. Sasa nitashika at what point? Haya, niko bunge. Nitashika at what point? Unaniona live citizen. Unapiga simu kwa nini? Acha nione kama atashika. Lakini kuna watu wanani texting nikiwa hapo. Kwanza kama umesahau kitu ama mtu anasema kitu ya ufala kama hizo quotes. Anaweza kutumia kwambia huyu mtu anaongea hivi na juzi alisema analeta bill ya circumcision. Oh my God. Inakuwa hivyo. We read our emails. I reply to my emails, the official email. Naambianga watu tu alafu kazi. You know there's a big problem in the country. Watu hawana kazi bana. Sasa kila mtu anafikiria tu ati Sifuna anaweza mpatia kazi. Mimi kwanza vile mnanijua na hii mdomo yangu. Kuna ofisi wezi nituma niende. Sasa wewe imagine vile nimeongea hivi juu ya Kindiki na IG Koome. Alafu mtu anasema ati Sifuna wameadvertise nafasi za polisi. Nataka unisaidie uniombe. Hawawezi nipea. Namwambia si utafute nini? MCA ama MP wa Kenya Kwanza. Wewe ndo anaweza kusaidia. You should know who you can send to which office. Kama unataka kunituma kwa Governor Wanga ama Abdul Swamad. That's easy. Lakini unanituma kwa Koome. Hata wewe bana, nihurumie. Ama kwa Gachagua. Depende. Niliona juzi mlikuwa place ukaanza kwanza na kureaffirm nisi mabest. As you to like from the jump. That sisi lakini hakuna bad blood. Hakuna bad blood. No, but ni ukweli. You see, like for us, one of the things watu wanasemanga, mkikutana na watu muambiangi. Mimi, that was the first time I was meeting Gachagua. I've never met him. I swear to God, sijawahi kutana naye. Hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza hata nilimsalimia. Sijui kwa nini watu walikuwa wanafikiria siwezi msalimia. Salamu ni ya Mungu. Si ati ni Salamu ni ya Mungu. Salamu ni ya Mungu. Salamu tu. Ni kweli ananukanga supu. Wewe ni hate speech wewe. Lakini sikumnusa. We'll never know. Nilimsalimia but zile vitu walikuwa nasema unajua at level hata mimi si mimi ni mtu mkubwa sana. But at my level kuna language sifai kuwa na employ. Sure. Especially in a country yenye iko na makabila mob vile tuko. Kuna vitu ufai kusema. Mambo ya kuambia watu wewe uko na greater right than mwingine sijui shareholders sijui nini. Na huyu jamaa anaongeanga mbaya sana. Our responsibility ya leaders ni kubring watu pamoja. Kuna vitu ufai kusema. Hizi jokes tunatela hapa za stereotyping Waluya hiyo ni kawaida but kuna wase overdo. Kina Moses Kuria. Ukisikia mse anaongea mpaka unashindwa bana boss. Yaani wewe hata mtoto wako siku moja si ataoa Mjaluo. Yaani mse anaongea ana diminish watu wengine wanafanya nikaa sisi ni lesser people. True. That is not how it's supposed to be. In fact mimi naambia ningekuwa kwa position ya watu life yangu ingekuwa rahisi sana. Bring people together. Unite people. In fact you win more people over when you try to come a step closer to them than sasa kama unaongeanga hivyo juu ya watu mtu atakukaribia aje siku nyingine. True. So watu sijui. Thank you so much for making time man. Ingwe leo mnacheza na timu gani? Thanks, kuna game kama 3. Kuna timu wame-invite kutoka nje. Inaitwaje? Pia na mpaka mnacheza mpaka na goal. Hiyo ni Nyayo Stadium. Nyayo. Sio tunafaa kuanza saa ngapi?
We can go at 3. Si ndio? Yeah. Kama ni 2, 3 sumtata game. Hakuna shida. Si tunatafuta base hapa tukule nyama. Kuna hizo mabeza nyama huko. Kuna Hiyo kunirunda. Njuguna si wamefungua. By the way hapa chini hapa down the road. Down the road when you're going to Gigiri. Next to Total there about. Yeah. There's like a place there. Kuna spots hapa Twendeni tukule nyama. Twende. Mimi niko down. Thank you so much for making time. All the best. Tunasema Future Senator Kisumu. Future Senator Kisumu. Nani wewe? Mimi. Una 2027 unavai gani nikwambie kama nataka nisimame na wewe. Mimi nasimama tu Senate. Unasimama tu Senate. Nasimama tu Senate. Okay, sawa. Anyway, episode 149 Edwin Sifuna. We are Cheque. Over 26. This is the This is the Brunch Club. Over 26. Welcome back to The mics are closed. Now, when you watch it, you'll understand.